re tsweledisa go tswa ko maphakele go ra ke re rapela ke re tla simolola hela ka go reitsanye ke bidiwa Taolo Boipuso Lucas mo Parlamento ya Bobirwa as chairperson of the Public Accounts Committee. Honorable members, Nwela chairman Mamaitse Wengano le Ntoya gagwe Boitshepo ke bidiwa go Telepetswe Lesedi, member of Parliament Soroa South. I'm also a member of this committee. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. My name is Victor Paloholo, Kanya West MP, member of this committee and chair of finance. Dumalang leina ke gore tetse ke kgonegile mo Parlamente Mau East. Dumelang betso, ke Sam Dikgwa mo Parlamente wa bo Tete West o rapa to Makalmabedi. Ke leloko la committee. Dumelang betso, ke bidiwa Blancha Mabeo, ke tswa kwa Malete, ke leloko la committee. thank you so much, honorable members. The three AGs, Parliament and Technical Advisor, please introduce yourselves. Auditor General. Good afternoon. My name is Motlhabane Puso. Ke tswa ko ofising ya Attorney General. Thank you. Good afternoon. My name is Kineilo Senyarelo, Auditor General of the Republic. Good afternoon. My name is Zambang Ande from Office of Accountant General. Thank you. Parliament. Good morning and thank you. Good afternoon and thank you, Chair. Name for the record are Teose Eletso for the Parliamentary Council's office. Thank you. Good afternoon. Kibidwa Hamangu Libele. I'm the technical advisor for committee on accounting and auditing issues. Thank you. Thank you so much. Barete Zingakwanu, Minister of Labor and Home Affairs, Lokari Kitsisi. Good afternoon, Chair and members of Parliament and the support staff for the PAC committee. My name is Rul Jimeo Pelo. I'm the Permanent Secretary in the Ministry of Labor and Home Affairs. Through you, Chair, I will request that my colleagues introduce themselves. But just in front here, I have with me the Chief Accountant, and I also have the Chief Economist, but I think they will quickly say their names and then the others will do the same if you allow. Mr. Chair, into your chair, Naki Bidiwa Josephine Gitzing, Chief Accountant, Minister of Labor and Home Affairs. Thank you. Mr. Chair, Naki Bidiwa Haunte Bali Modongo, Chief Economist of the Ministry of Labor and Home Affairs. Thank you so much. Lo heletse re tabo jano re tsana mo legatong la go ikana parliamentary staff ba le kgona go ba thusa gore ba kgone go ikana re tla simolola ka wena Chief Executive Officer. Tsa gore ra Sorry, ba bile jalo bo tsholetsa le bo go le tshwanetseng tantsala morago I Rule Jimmy Opelo, swear by Almighty God that the evidence I shall give to this Committee of Parliament shall be the truth
the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ra leboga Rre Pelo. The chief accountant, ba bangwe ba ipitsa bo controller of accounts. Ha ke se di pharologanyo. O hale e nna e. O maemo matona ke maele controller of accounts, the chief accountant. O tla ntsala morago, madam. I ba letsogo mo buke e boitshepo. Thank you. I Josephine Keating, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this committee of parliament before this committee of parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Hallelujah. Chief accountant. Thank you. The economist. And Salam Rao. Thank you so much. Unsalam Rahum Teso. I Gaunte Bali Modongo, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this committee of parliament before this committee of parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. A leboga ke maikano ao tsa gore la itse gore ga o ikanne o sa bue nnete ditlamorago e ka nna eng. Chair, may I request something? You want to request something? Yes, please. Go ahead, sir. Yes, I was requesting that one of my colleagues behind here, if the number is sufficient, she be allowed the head of Civil National Registration. The head of? The Department for Civil and National Registration. O batla ba ikanisiwa? E a ikanisiwa. O nya re na la re bothata. Ha e le gore le tla mothoka, re tla mothoka, ile gongwe wena wa itse gore tla mothoka ka mabaka a dikgang tsa o mang. Ma, o tla ntsala, okay, sorry. Thank you so much. Unsala morago. I, offense go jama, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this committee of parliament before this committee of parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ke tsa gore e ke nako ya gore chief executive officer a re etelle pele ka executive summary. Ne ke kopa gore ga o dira jalo motsotso wa ntlha o senose pharologanyo ya se o se telang gompieno le se go lebega o tla se tela morago. A ke re gompieno go na le dikgang tse o tabo lebagang le tsone, mme a re leba program ka re o tabo o tata gape mo nako e tang gongwe re le ka gore garologanyetsa gore bo mme bo ke kope gape gore kana go na le dikgang tse nneng re di buile ebile re di kopile mo go lona mo examination e hitileng jaanong ga o dira executive summary mo 10 minutes yone eo ke tla go ga 2 minutes gore o bo o araba tseo tse e leng gore ne re le di neetse gore le tele le di arabe go tsa le di dire. Ke a leboga Raopelo. You may proceed. Thank you, Chair. Thank you so much, and the members of the committee. I'm pleased that we have been given an opportunity to talk about the business of our ministry. Yes, we are the Minister of Labor and Home Affairs, and that basically means we are responsible for issues that are related to internal, in some cases they call them interior, and also the labor movement as well. And in short, because I'm not going to take a lot of time on this one, we are responsible for managing the key life events through the national and civil registration of our people, and even those who live among us, but they are not necessarily citizens of this country.
Further than that, we do administration of the birth and deaths, and we issue national identity in the form of Omang. We also, beyond that, do the marriages. Registration of marriages is one of our responsibility. But in terms of immigration also, or in terms of movement, we are responsible for facilitating the free, secure movement and safe of all the people that have intention to go into Botswana and exit Botswana, but also the nationals who live here and they intend to take trips in and outside. Yeah. We have of late acquired another responsibility of the Botswana National Library Services. During the rationalization of the portfolio responsibilities of ministries, we happen to usurp the responsibility of ensuring the planning, the coordination, and administration of the library services and the National Archives and Records Services. All this, Chair, we do them through at least 9 departments. Yes, I think that's what it is, 9 departments, yes. We do this not on our own, or before I say that, we have got only one parastatal in the form of Botswana National Productivity Center, of which its business and objectives mandate is outlined in the summary. The reason why I'm quickening up the process of this, I know I have only 10 minutes to do that, and I assume everything else had been read at least. We are partners, or we have collaborative partners in the regional and international platforms, like the International Labour Organization. As I speak to you now, my ministry and the trade union movements had traveled to Geneva to join the world in discussing issues of labor at that International Labour Conference. We also have partners in the form of International Organization for Migration, which is called IOM. And then in the region, we also have some collaborative business, especially under employment and labor sector, SADC. So these are the people that we are partnering together. But the overall functions carried out by the department runs across the issue of labor and social security, the implementation of the decent work program, and basically ensuring the health and safety of the people at the workplace in terms of compliance. And you will see some statistics under our reports that talks to, in the year under review, what sort of activities we carried out in terms of inspections and how we fared. I must say, some of them we did quite a good job, but some of them were fairly average. And even others, not really to the expectations that we had wanted to do, but we continue. You will see the statistics, different statistics between the year under review and the situation where we are now. I talked about immigration and labor. We do issuance of work permit and residence permits. And in terms of the social dialogue, of course, we form a tripartite with whom we call social partners. And those are the unions, representatives, and also the business community represented by Business Botswana. Now, very quickly into what we believe we've been able to do in the year under review. One of the things that are very, very important is to look into the National Internship Program. National Internship Program, if you are aware, it started a couple of years ago. But of course, it had some gaps and some glitches in the implementation. Those are the kind of things that we looked into because we had wanted them also to be subjected to certain conditions that apply in the workplace because they'll also be working. In terms of the civil and national registration, we have been doing very well in terms of registering the societies, especially under re-registration. Once we have reviewed the Societies Act, we did, of course, come up with the new registration, which now we can tell at a given point, at least lahar sites the societies in Mokori Linte, Bunzibatsone recapturing. And that helps us in its managing and regulation, especially in terms of the
requirements for ISAMLAC and FATF, Financial Task Force, that mentions that deals with the non-profit organizations in terms of the churches and other societies. And I must say, in the management of the non-profit organizations, we have been able to put this country in a good standing in as far as the recommendations of the FATF, recommendation number 8 is concerned, such that we become to what is called largely compliant and moving away from the possibility of going back to the grey listing. So we want to believe it's something that is good for the country. In terms of immigration, we have facilitated the process of movement of people in this country. In those, I think one particular issue which is very important is to talk to the people that live near the borders. For instance, we have created some documentation that they use to just cross the border. You know, if we are going to cross in 100 meter or 200 meter, sometimes we allow, or not sometimes, we allow such people who are housing and the passport, but they said the document, and that has been working very well. In the case of Namibia, it's a long-known story. That one, at least, we're even using Oman there. But I think one of the most important things that we have looked into safety at work is bringing in the policy, the laws, and the regulations that ensures the safety of our people in the workplace. Like I said, Chair, the statistics you may see under each different topic that I'm talking to. We still have problems with the issue of compensation for workers. And the problem, you know, let me just say what our duty is as a ministry. Our duty, in as far as compensation is concerned, is to compensate for occupational injury and disease, and basically help in making the assessment and calculation for the people who might have had injury or fatal accident, and talk to the insurance about the regions or the thresholds of payment depending on the nature of the fatality, or rather the accident. And also, you know, we assess the claims and injuries. But the reason why I'm saying, you know, a lot of compensation that is done recently, apart from the Employment Act, is done through the Factories Act. And the Factories Act, as you may know, is outdated, and we're in the process of making sure that we renew it. And the problem here is that sometimes the compensation, I mean, if you look at it, does not necessarily match the accident. Say, for instance, if it is fatality or is one limb cut off, if you look at the compensations, you realize that they are not necessarily what in today's compensation might be what we should look into. But we are already working on that. Say, we had talked even earlier about the issue of helping our own people who worked in South African mines a long time ago. We are pleased that although the project or the program has not got to finality, we have seen our people benefiting from this. A lot of it is those who have been compensated for diseases acquired as occupational when they're working in the mines. We have started again with the South African institute or agency that is dedicated to help us with these people in terms of what is called Provident Fund. Baba ne ba togetse gongwe madi ba sia kampo gona di strike kampo ba change di mine kana mabaka hela a rileng. And Leone, we see that people are coming forward and people are beginning to roba. We're still having some challenges with the productivity, which I think is a culture maybe that for a long time has not been taken with the vigor and energy that it deserves, or is a mental or psychological being of our people in the workplace. Productivity productivity compete in the scales, the international scales. Productivity employment and bill rather act dumela gore do tse dita ba kanya kanye ngwe ne rena le yone ke kanya
Yeah, but when it was on to Baduelo, if you remember, Chair, payment of the C-band areas, the multi-grading and the multiple titling. Re dumela gore dirile ka botalo tota go duela ba le bantsi. Mo go ne go santse go setse ne le ka mabaka a gore ile kana go ha re duela go ne go sena madi a na a lekane. Mme as I speak to you, le mo di notes ha o ka lebela mo document e re le hileng ra supa gore at least up to April re ne re tsamaya ka mo bathong ba le kae. Me, we are continue. We believe because it was court order, it has to be adhered to. In terms of the libraries, as I we have accepted the responsibility for Botswana National Library Services. Re ne ra thusana le a certain foundation e tswa kwa America ra ga di library di le 20. Ya bo 20 re mo go yone yana e hedile e tshwantse gore tebolo mo nakong e khutshwane. Ke ra gore mo gongwe ke melao ka bontsi re ne ra ira ya ka yona Societies Act buile ka yone ya citizenship se se kila re bua ka yone e bile go na le ha re tsamang mo go yone ke ba re tsisiane ka speed ke go lebelela resolution 8 ya page 1 mo page 1 ya document eri lu hile ba toteg page 1 am ya Roberta Nakaka. Hey, in the last PAC, like you did mention, Chair, on a resolution 8, Lengore, Nerakutua Ro Talosakadlo Sene, Ribuila Hangwadi me. I don't know whether the request is that I run through each one of them, or I assume that they have been looked into, and then maybe some clarification that might be sought, but I'm in your hands. Just quickly run over. Okay. The first item, Chair, was that we expected to update on the compensation of employees of the C-band, including the number of officers who have already received payment. In that page 1, we have mentioned the number of the people that we had, 984 employees. And me gape re bua gore mo bogompienong re setse re duetse ba le kae, we are left with easier to pay on the employees over time. Re sela ke go duela ba 181 overtime hela ke yone ne ke bua ka yone hale ne ke setse ke simolotse mo go yone. Ya bobedi, we expected to provide a report showing which companies have adjusted to the 4,000 pula minimum wage standards. I'm just reading what it says. Yes. Me, our response ya ka ne re bua di company tse re itseng gore re na le bosupi ja gore tsone di setse di duela boleng jo bokalo e seng ko tlase ga ho kana go godimo. Me gone mo page 1 re di kwadile yalo di companies tsa teng se le ha di wela ka ya boraro no go tule re provide a report on the number of employment cases resolved since the minister's last appearance ko public accounts committee, as well as the number of cases that remain pending. Our response is as written there to say from May 2025, the ministry received a total of 9,203 cases, for which 7,393 were solved, and then 1,324 cases are pending. But when we said pending, we mean at the time of reporting. And some of these cases, me maiteko a re a dirang gore dilo tse re di tlhaganele ka gore ga di tsaya nako e telele batho ga ba bone justice ka nako e boneng ke gore re ne ra hira le what we call temporary mediators ka gore bontsi ba di-issues ke tse e le gore di abe di ile ko mediation ra ba ra dira gore ba le ba bangwe for a period of 6 months re ba deploy gore ba bereke tiro. In addition to that, ne ra kopa staff gore o kele di staff ga re se re ba deploy ka gore ne re santse re ba grade. One of the things we had to be careful with ke gore kana khangele ya C-band ine ata ka mabaka a gore batho bangwe ba ne ba itela ka gore ba ne ba iphitlhela ba dirisiwa ditiro tsene di se mo di job descriptions tsa bone. So we don't want to do that mistake. We also want to balance this with the conditions of service and what you expect us to report on. The other one in a little provide an update, yeah, the how many X minus, me on name of page 2. From there we talked of total of let me just get this right.
4,497. And that is one is for compensation for medical occupational health. And for which at that time, 1,993 were medical eligible. And this thing means for yaga batho bantse ba testiwa yang gona le ba e leng gore tumelano e nna gore nya ba gona le bosupi jo bo heletseng ja gore ba ka tsa ba milwe ke ka kone ba berekela teng, and we pay them as they come. The amount of payment, say, as you see it by then, ke one madi a re kwadileng how as far back as April of this month of this year 2026. This exercise is not complete. We continue to do it. We believe for batho ba le bantsi ba bangwe gongwe ba ne ba ka se ka ba bona ditshwanelo tsa bone ka maiteko a re a dirileng le bone they will finally get compensated. We are also expected to provide an update on the number of inspections conducted regarding employees' conditions of service, and additionally what actions have been taken against companies that violation of the occupational health and safety that I talked to. So the response there, a total of 664 occupational safety and health inspections were undertaken out of a target and rebellion 1,620 inspections. Ha gongwe dipalo tse di sala ko morago ka mabaka a gore la re ipetse selo gona le mabaka a le mantsi a re diragalang e be re sa kgone go go itha selo se re se beileng. But I think the most important thing is that we have seen gore gone go na le improvement that the company ha di ntse di madirelo ha bona ntse re boa gore batho ba batla go bona gore batho ba bone ba direlwa sentle. We even exercised the fines, and there were fines for those that did not but just to share with you the bulk of this contraventions tota ke hala ke tsa go ithala batho ba sa supply di kapari tse di dirisiwa mo madirelong a ba le mo gone go berekiswa di hour tse di hitileng le mo go ithala ile gore le helo ga lena proper ventilation and things like that. So we have said to people gore no ga le ke la berekisa batho ka mahoko ka modiemo tse di ntsenya ka tsonetse. We were also expected to provide update on the proposed legislation to regulate practice on one-month contracts. Se mo hanele gore ne re lemogile gore gona le hala jaaka lona ne la lemoga gona le mabaka a mangwe a eleng gore bogolo yang in the private sector batho ba tabo ba hirile batho ba dira tiro go ile tiro ya bo 5 years me bone bo ba tsa tshwetso ya gore ba tana ba renew contract tsa batho ka bo 3 months jalo jalo. So le se ne ra se ka ra ba mo mabakeng a mangwe ra se detail ra ba tshwetso ya gore unless the nature of the work that is going to be done go supahala ka botalo gore e ta tsana go e khutshwane e kalo, only then we would allow such contract to be entered into. But if it's a project then go litiro ya go diro ya go tsa bo 12 months kana go heta ho go santse gore motho a sign le contract e kalo re go tsentse e bile le mo molaong wa gompieno o na le di penalty tse di gagametseng tsa batho ba gore ba ta lathella go se sengwe che ne re kopile go update our visit to the farms. Me re ne ra dira jalo ebile re na le ka gore ne di le dintsinyana ne ra ira pampire go bothokong e supang ha gore ke di farm di hetse re ne ra go tsone le batho ba re kopanye le bone le maemo a bone hela jalo and ra bua gore go ne go ntse mo ne di ntse ka tselentseng ya ne ra ha che ha ile gore e gorogile ka gore ne re bona ile ne ra ska ra ira part of this, and we apologize for that. Se sengwe ene also with respect to the steps taken to regulate the exemption permits issued to mines to work beyond standard hours. Di mine ya ka le tshwenye gone le teng ile gore o ta ithala ile gore di program tsa bone ha go di bereka go heta mo melaong go to 8-hour work ha re leng teng jaanong dilo tse nna ra di sala morago ra etala le go di mine ra kopana le di union and the federations tse di emetseng babereki ra kopana le bahiri ya ka le bode Swana le boka makao le tse dingwe re na le ba labor commissioner of labor's office midlo tse ra di buisana ra ba rata ka thulaganyo e re akanyang gore mo di mine e ka bereka botoka e sa berekise batho mo diemo tse di ka dirang gore ba nne le diphatsa tsa go berekela mahelong a ntseng jalo.
There was, I'm just about to finish this report, issue of collective directive and formal guidance to district councils. How ka gakologola chair kana e tota ne ba rae ntsha letsatsi le latela re sena re tswa mo PAC mme le gompieno re tsentse gone ha gore ha ile gore gongwe ne sa tlhaloganya se garte re tlhalose sen. There was an issue about passport policy. I must say gore mo passport policy chair we haven't actually concluded because there's a lot of consultation around this in the 12 months that we're here. Generally moga gore kana passport e mehuta gona le ordinary passport, national passport le passport ya ka ya diplomatic passport. Me gona le makala na mangwana le melao ya bone le tsamaiso ya bone e leng gore ne re setse re simolotse re na le committee ra seka na le tumelo e tletseng gore is something that will very quickly re se wetse hela ka re le mo tseding. There was the issue of reviewing embassy protocols for passport renewals. Khangine le gore kana gona le batho ba rona ba nang ko mahatsheng jaanong ha ba helwa ke di-passport ba le bokgakala jo ka gore go lebega re le centralize sengwe le sengwe. It brings a lot of problem gore go lomo e ke ta go ira le ka pele mme se re neng ra se dira ke gore ne ra dumelana ka ha the transportation ya di-formo tse betamong ba ditaditse e ka tankwano ka teng ra ba ra di busa ka teng. In the meantime rona re dire thulaganyo ya senela ruri but we still help people, we facilitate them ba bereki ba bereka go mahatseng le ba lehatsele ka tsela e ntseng jalo. There was I think is the it's not the last one but it's almost there, strengthening internal ministerial monitoring for spiritual organizations compliance le re bereka le ba botsogo kgang ene le teng ha go gakologala che ene le kgang ya gore ha gona dikereke tse dingwe tse bogolo jang dikereke makiria le mekgatho e tshwanang ya dibolo tse di runyang gongwe le gongwe mme go sena thulaganyo e tetseng ya go bona gore tshireletsego ya go khotela tikologo e teng. We have met as a committee, we have set up a committee reng ha ba bangwe ba issue ya ka rona re tabe re issue license ya go operate re be re itse gore ba di council ba le baganye le environment e ho bone ba reng be re tsama ba ka o thera ba go go hela re be re gore o simolla kereke e operate la o tshwantse gore o mite ditsetana tsa council o bo mite ditsetana tsa ba environmental health ya no so ko morago we do joint operations a lot more often we do joint operations together me ra akanya gore go ta le ka go improve seemo ya ka ba totegine ba sengongorege. There was also an issue to explore a centralized database of missing persons. We had indicated, and I want also maybe to expand a lot. Kana rona rele ba tshwereng mo mang. What we normally provide or assist with, ha gona le kgang ya gore there are missing people somehow or suspected to be missing. Re ka thusa ka go provide what we call biographic information and biometric. We are keeping the database for that. And this is primarily for identification processes. Ka gore ha ngwe batho ba tua ba ithala batho ka hetse. Ha gongwe ba tua ko ba leng teng ba ipiditse ka maina a sele. Me ha go dirwa di-check tse tsotlhe tsa menwana le tsa eng go tunya motho yo le ha bona ipitsa tota ke ene semama yo ntseng ba tua ko bokete. And we do that because mapodisi bone re thusana ka gore bana le program ya menwana e bidiwa go to afisi a kitso re ke bitsa sent afisi ke yona ke so this is how we help each other. We believe we can do a lot in this area, but this is what we are doing at the moment. Then there was we expected to update on the issuance of permanent residence, particularly for individuals who we believe participate positively to the economy of this country. The ministry has issued a total of 1,485 permanent residency, let me put it that way. And Harris and Yamohan 23-24, Dipalo 769, Moya 24-25, 462, 25-26, 254. We do the monitoring, say, Harris non Arnelabato, Lozo Retolor, Amabakane Banela Pemitica one. Ya gore ba nele baagedi ba senela ruri le ha ka tswa ngwe se ba tswana mme re ka tsholelo ya gore ba ta thusa mo go developing economy
a ba dira one a leng teng mme ga re ithela go na le mabaka a e leng gore ga ba sele morago mabaka a ne ba ikanna ka nako e ne re ba neelana re tsa di-permit tsa mohuta ono. The last but one e ne e le gore the ministry was further urged to review the fees charged for replacing lost passports, particularly in cases where the loss results from circumstances beyond an individual's control. Mabaka check ya gore kana re ne re rile gore passport yone hela ka bo yone kana go haleko ka 260 pula ke mere be re ha motho a lathile passport ka mabaka a belaetsang gore go ka tswa gona le maikaelelo a go senya mpo yang re be re rota duela madi a kana ka 1260 e le gore a mangwe ke go replace ene e mengwe ke penalty yaanong ke itse gore batotegi ba ne ba re nya kana di-passport di lathega kana di nna le bothata ka mabaka a harologanyeng. What we've been doing ke gore ya ka ngwaga la go ne ga nna le thulaganyo le merwala floods around Gaborone around the country batho ba ne ba ta ko go rona bo gona le bosupi jo bo tetse re bereka le molaodi gore di-passport tsa bone ga se ka bomo di ne tsa tsenelwa ke metsi mo ntlong tsa senyega kana ntho e swa go na le an arson or some danger is anticipatwa re ne re waivela minister a waivela batho ba go dira yalo ba go nna yalo ba neelwa di-passport ka madi hela a le banyeng a passport. But we are actually looking at exploring possibility of completely removing the fees charged sa mohuta ono tsa punishment. Tota ne re irwa ke gore mo mabakeng a mangwe go ne go na le dipelaelo tse dintse di supang gore bangwe ba ne ba dira sengwe ka di-passport yaanong ra be re batla gore re laole ka tsela e ntseng jalo mo mabakeng a mangwe. The last one, sir, an issue with respect to update on how many foreign nationals married to Botswana have been assisted during the past financial year. Dipalo tse re nang natso ha di supa gore during the period the financial year 2025 and up to May 2026 re thusitse batho ba mohuta o ka ba le 303 with the breakdown e leng teng ho ka e supang gore ka 2024 thusitse ba le 86 ka 2025 ra thusa ba 149 May up to May in the month of May ra thusa ba le 68. That's what makes the 303 yornale ga ke ga bologola sente check ke tsone tsene re kupile gore re tlhalose gore tsamaya ka mo go tsone konta ga di report tse re tabe di rola tsa tsileng ke a leboga. Thank you so much. I must say you have done a good job in terms of at least identify the issues that were raised last time around. And also attempting to give us insofar as that is concerned, Mutugara agolebogele seo. Agolebogele seo ka gore re ntse re le ka go gwetha kgang e advice mo go ba bangwe mme ke to ka re re kopana re lanta go ruitela go le komelelo nyana ya go kae batho ba itse gore mo session e hitile go builwe yaanong go uta ka tsone hela jalo dingwe tsa tsone ke tse di mo reporting ya rona tse ne re iste go parlamenteng go uta o di coverile hela ka tsela ntseng jalo gongwe ba bangwe re ta nna re barare re ha ile go ka ela tsietsega at least at the level of identifying go ntsha tsone dikgang tse di go builweng ka tsone le gore maiteko e nnileng mare re le go lebogela thata seo. We have scheduled you gabedi a ke itse gore a go lebane ne ke ile ka re mo tlhalosa gore gompieno re lebagana leng ha o ta gape o ta botela che kana re ne ra telwa ke sone se rusele sa gore rona ba bangwe re report gabedi ka gore ga o ka gakologola mo nakong e hitileng go ne go na le minister o ne o le wa labor o bidiwa go Tomoniki Minister of Nationality, Immigration and Gender kana go yo harna le bo gender yaanong dipego tse dingwe tse ka ngwaga one o e ne le tsone tse ne di le ka gata se ga reporting yone eo yaanong mo gompieno re reporta mo e leng gore kana go e go ne go bidiwa jalo e le Moniki ha ke tala bobedi ka di 23 ke tabe ke tela NLA Minister of Labor and Skills Development ha ke tsora ke bitsa sena
employment and skills development. Thank you, sir. Yaanong ke sone se o bona o kare ke boa gantsi. Yeah. Ha ne le ka bona nka be ke re dire tagala tsothebe motho a tsamaela re. Erra nya me re go tule ke le helo le boitshepo ka wa gantsi a gona la le molato me ba tutegi. So, Chairman, may I? Yeah, go ahead, sir. Thank you, sir. So, nationality, immigration, and possibly gender affairs. Go ntse jalo. Re lebelela dikgang tsa nationality, immigration and gender affairs gompieno. Mme ne ke tsamaya kuto ntse o tsenya tsa employment. Ke tlhalose gore go longwe go berekega jang. Kana tsone dilo tse di tabe di ntse yana di be di jwelela di tsena mo go tse dingwe. Go a re gore o seka wa latlhegelwa ke ka ga o batlang go report-a ka teng. Tse dingwe o di bue gore ne di la ga kae. Kana go ne go na le, and I want to believe gore you will know gore even before go kgaoganngwa ka mnike le skills development, Labor and Home Affairs e ne e le mmogo gape. Mme go mo go diragala mo nakong e khutshwane go bo ba go kgaoganngwa gape go bo go boela gape ke 2016 le tanthusa ba ga rona ile kana ke ne ke so yana ke itse gore dilo tse ne tsa diragala ka tsela e ntseng ya ro mo gongwe gape ke lebaka la gore kana ya kana ke bua mo dilong tsene mo tsene ke di bala ke tusiso ya rona ke gore re bue dilo tse di diragetseng nako le up to now. Ke gone mo ka re go mo di eta di welana la di sa tseneng teng. Ke ra gore nna ke ne ke itulentse ya lo ha ile gore gongwe ke tshwara ka go sele le ka nkgakolla. Nya me ke tsa gore ya utlwala a re supeng ka tsholeta mabogo a lona le dikgang tse lo batang go di reisa. Simole ka wena Honorable Mesedi. Ma ke go leboge chairman, nya ke a leboga PS. Nya ya nthamma ke supe ku tulo bua thata ka dituelo tsa babereki ba go ntse bua gongwe ne ile sort of query mme ma ke botsa gore o ka re bontsi ja nako o na le batho ba di-post tsa C-band mme re bona bontsi ja babereki ba go ba santse ba le ko scaling sa B. A kitso gore go lo mo go ka tswa go irwa keng PS gongwe o ka re tlhalosetsa gore se santseng se dile gore ba ye ko C-band ke nngwe potso e nka e botsang ke gore kana o nthuse gone o chairman hanka ya ko go e seng ya gagwe gompieno o re ne a re ga moragonyana gale wa itse gore re kile ra nna le thulaganyo gore batho ba le ba dimmaene ba go duelwa ba dimmaene batho ba tshwere bothata Mr. Chairman ga ba itse gore tota hela ba e kae bangwenyane ba kile ba ne ekete ba ka bona sengwe mo bontsi ja bone ba neng ba sa kgona go bona sepe ka nako eo ga ba itse ko ba nteng go ne go na le ofisi ko Phalape batho ba re ba Phalape gompieno o ka re go konkobediwa ga teng gongwe go ka iwa molepolole tota le bone ba molepolola gore wa ba letsa ga o ba tshwara gongwe ko PS setsileno a thalosegela mo pontsheng gore tota hela thulaganyo e leng teng ka batho ba ke mme konteng ga mo Mr. Chairman ne ke re ke botse tsone tse pedi se ke a leboga. Thank you very much. PS. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Said. Maki, kore kanya B scale versus the C scale. Kore mo budireding jarona. Renali the two groups or even the three groups sa babereki ba rona ka thoma ga bone. Gona le batho ba ba seng what we will call graduate professionals. Ke ra gore a ke tsore go ke ta thusa ke ba ga rona ba mo HR ba e leng gore batho ba ba tsenang ka entry point ya C ke ba tambana le bo degree mme re be re nna le bangwe ba e leng gore ba sala ba tsenye ka nako e ba tseneng ka yone mme ba se mo grading yone mo leveleng e ke buang wa di-qualifications jaanong go na le gore re ba bangwe ba tsamaye ba bangwe ba sale. What we are doing, we have encouraged people ba bangwe gore ba
ba ikoketse gore ba tle ba kgone ba nne le tšhono ya gore ba tsene mo di-scaleng tse otherwise they couldn't ba se ka ba tsena mo go tsone mme ba le bantsinyana e seng botsi bo bokalo ba dirile jalo yaanong batho ba ntse ba redesignatiwa ba ntse ba hetela ko pele ka thulaganyo e ntseng yalo. So we live with these people. What we actually want to do rona ga se gore re ka gore yaanong ba degree ba tsile ba le re se ka thola re sena sepele bona. These are the people ba e leng gore ba ne ba tshwere ka thata go ise go nne le barutegi ba bantsi mme what we are doing ke gore re ba kope gore ba ikoketse gore le bone ba helele ba hetetse gone ko bontsi ba bone yes like your observation ba gone go ke ra gore eo e ka tswa e dirwa ga se ka lepela e ka be dirwa ke sone seo hele ya bobedi ya at X minus if you allow chair ke gore gone go santse re lemola gore santse gona le ke sa etsego ya gore batho ba ka ya ko kae go a go bata go rulagangwe se ne re sentse re se dira ne re dirile thulaganyo e sampele teng ya go buisa diphuthego tsa dikgota le go kopa batho gore ba itse gore ka gore ga ke ra dira gore batho ba emagelo a otlhe ka gore di-area tse ne di na le batho ba ne ba tswa mo go bone bontsi e ne le area tsa Phalape Molepolole Kanye le ga ke itse gore go a le emagelo ke ra kone go na le NRC pele go bo go nna le pepa ke ga go teng teba yaanong re ne re itshwaragantse le batho ba teba mo mahelong a mangwe yaka ko Phalape re ba kopa gore kganye e direlwe mo go bone ka gore ba itse ka re itse yaanong se se neng sa diragala ko morago ba bangwe nne ba tswa mo partnershipong ya rona ra be ra go sala ka ba Molepolole hela mme ne re ntse re bua le bone gore ba ga eswareng ko Molepolole ha le teng ba bangwe yaanong re dira thulaganyo ya gore re ba kgobokanye e be re ba latela ke gore re tswaela ra go nna beke kore ha e le gore bona gore ke mahelo a ene gore is too far apart so ke sone se se dirang yalo sa bobedi go ne go na le batho ba ba ene ya re ha re tsamaka re bua ka madi a X minus gore a dilo batho le bone bo ba tsamayang tha engwe batho ba ke maherere re ne ra bolelela batho gore le se ka thole dumela ope o senang sesupo sepe se tswang ko gore a le ra rutile go le thusa o itse ka ga kgannye le re botse pele batho ba le bantsi ba setse ba tsieditswe ka mabaka a ntseng yalo ba iphuthelwa ke batho hela ba go yang re be re lemoga gore go ga gore gore le ga go tla re mora mme re reduce di-point tse dintsi ko go iwang ko tsone or these people are going to take advantage of this either re ire gompieno re irile office ya batho ba e leng gore time and again ra bantsha ba ko bokete ko e leng gore bona gore go kgakala thata le ko Molepolole le mahelo a ka batelwang teng ke ra gore e irwa ke gone mo hela ne ke re ke ire follow up Mr. Chairman dira follow up morago PS wa re madi a teng one madi a di-X minus a teng gongwe hela kgang ke gone gore go tla tshwanelwa ke gore go be go na le mahelo mangwe jaanong a nna limited a e leng gore le kgobokanyetsa batho ba ko gone kana wa reng PS a ko e thatswe ke a leboga honorable kgang e ke ne ke buane ke re kana ga o ka lebelela mo documenteng ene e re sharing le lona mo executive summary ra supa tota gore madi a teng ebile ra supa gore go setse go duetswe bokae ke dipampiri tse re nang tse re ka di tisang la tala di bona le maina a batho ba ba duetseng gore ne ba duela ko kae so se ne ke bona gore o bua ka sone ke ketsaetsego ya gore tota batho ba sente gore ba kgone go thusega ba ye ko kae le ko kae yaanong ke tlhalosa gore go ne ga nna le ketsaetsego ya gore bangwe ba ne re dumelanye le bone gore re tla direla ga go lona ko morago bo ba nna a kere ba rana di-office tsa bone ka ditshenyegelo tsa bone a bo go tla thulaganyo ya gore nya re tla tswala borra le ta bone yaanong be re talokene kgang ya gore other than Molepolole re ire office e ne e tsoga e latela batho ko ka maletsatsi a beilwe madi one ga o thathubilwe go na le bosupi jo bo tetseng ja ngaka ke ra e ya compensation ya occupational disease kana di gabedi go na le go compensatelwa occupational disease go na le go compensatelwa injury le a di-provident funds a e ka beng batho nne ba kolekela di-insurance cover and a lot of other things bo ba di tlogela ko ba sa itse so re tsere matsapa a gore re tla leka ka bojothe gore mongwe le mongwe go na le bosupi ja gore madi a gago a setse kwa re mo thuse re ne ra tswa ra ko South Africa ra go kopana le ba lephata la employment ba labor ra kopana le ba home affairs ra bua dikgang tse ra ba ra dumelana gore ga maikelo a rona ke gore go ithalla mongwe le mongwe yo re dumelang gore o lebaganye le go amogela madi a neelwa ga rena go ema gope ke tsa re potso e
ya di mine go ka o leng ba o ta nna ba e boelela ke ta nna le seabe le nna mo gore samdi a tsoga na ko kile gore ke mo tsenya pele ga ba bangwe honorable Dikwa. Ke a leboga modulasetilo dumela accounting officer. Hello, sir. Ke na le dipotswana le dikhutshwane ya ntlha ke ya minimum wage gore what challenges are you encountering makere dikgwetlho tse o kopana le tsone mo compliance ya di company mabapi le yone minimum wage key. And so far from your own view are we at 50% compliance rate kana we are below that, and what could be the reasons? Potso e nngwe e tsamana le compensation ya bone ba di mine. Nya ke bona gore o dirile o berekile thata o compensate le palo e ntsi thata. I'm sure it's more than 90%. Ha ke lebeletse 1,853 people as for the records o supa gore ba compensate. So what's the reason for the delay ya go compensate ba 140? Ha gona madi kana bothata e ka boile, and o soloela gore o tabo o heditse go ba compensate le ha o lebile mo tsamaisong ka ha e ntseng ka teng. E nngwe ke the non-moving advances. Go lebega gore the cash shortages di tsamaya go 496,396 madi hare ha ke a kopana. Go tswa go le the salary overpayments di tsamaya go 283,372. A o bona go mo go hokotsega kana go a oketsa on annual basis, and ha ile go a oketsa, what are the reasons for this? Ke problem ya management kana ke bothata e ka boileng, because madi a mantsi thata a tshwantse gore a ka wa thusa mo di services tse dingwe, and what are you doing to ensure that there is recovery mo aspecting yone? This mega ya BNPC and BPSC. Why the delay? How it's more than 5 years? Mapata kopangwe. Kopanya mapata the challenges ki tsolo kopana le tsona go kopana go tsa le phata la gore can't it take only less than a year maybe to go di kopana? And what are the cost implications? Ha gona le delay tse di kana tse tsa go kopanya one maphata one. The other one kia maybe it's a local problem. I don't know whether it's countrywide. Gona le challenge mo ko boteti. Go gore ha o thoka halelwa o le ko makala mabedi. Ha re o travel to Rycops. Only death certificate, and there is a person sitting more cospatele sa Rycops, you must see too, and we are told he cannot issue death certificates. Khatisi issue akimutu C1. So because batho ba sokola a o ka lebella batho ba thokale go tswantse go pegiwe motho. Instead ya gore go concentrate mo gore go ka dirwa ya go address this issue, o kolekelwa madi a emela ya lethakana go bata death certificate. So tota ga go mo ga gore tse sente. What is wrong with maybe an officer ya CTO upgrade you to C1 kana lo montsha lo tisa mongwe yo ka dira yo ka issue di death certificate re lebile le matshwenyego a batho bogolo thata motho a mo le so motho a modimo. Are sika sikeng khae tota nna ke eletsa gore o ka re e ka dirwa la hele ka moso kana le soga le eme o ka re ke ta ema hela go no.
Thank you, Honorable Rihwa. Pierce? Thank you so much, Honorable Rihwa. Chair, Maki, ke di dintsinyana me ta pa ngwana ke wa ikane ma thusa mo tseding. Mma ke simolla ka minimum wage ka hore no botsa hore mathata ke sengwe sa dilo tse gongwe ne ra ska ra se ithaganela go se communicate le batho ka tsela e le bone ba ka se tlhaloganyang ka yone e kganya gore kana minimum wage gore o nne in place, there has to be some legal arrangement put into place, at least where we stand at the moment. Jaanong go lo mo ke dilo tse dingwe tse e leng gore e rile ga re setse re walk on the ground ga be re le mo ga gore go mo re tshwanetse di dirwe mme kana go bo gore the minimum wage board e tshwanetse gore e nne teng e be gazetiwe ga e tsena di-meeting le go prescribe le maloko and all those things. Ga se challenge e kalo mme ke so se botlhokwa gore se diriwe gore dilo tse di tedi helele di tsamaya sentle. Sa bobedi ke gone kgang ya gore kana ga go beilwe go ntse yalo e le molao go raya gore e be gona le molao o supportang le the regulation to implement it. Ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ka nako tsa di-announcement nne di santse di so mo in place mme yaka ke bua e le gore thulaganyo ya the board to meet and to decide le the provisions tse di beilweng teng mo molaong jaanong di teng gore go ka diragadiwa mme ke tlhalose gore le ga go ntse go ntse yalo ne ra bona go na le le madirelo a mangwe or the businesses tse di neng tsa lemoga gore nya tota hala le rona ga re lebile economy go a tlhokagala gore ga re berekelang teng le dipoelo tse re di bonang minimum wage ke so se re ka se kgonang mme ba itebaganya le gone go ba dira yaanong challenge e be nna yone ya gore tota e tona ya gore ga re se re papamatsegone le mo molaong le gore the how part of it wa go nna bokete re ntse re mekamekane le melao ya teng yaka ke bua everything now is in place se se leng teng ke gore body e re e gazetileng I think is due in 30 days ke ne ke botsa our legal people ke ra procedure ya teng ya gore e meete e lebelle the various sectors of economy le gore ke boammaaruri wena rra o ka kgona wena o ka se o kgone jalo ke ra gore eo ke ka ya ba ka tseleng senyana. But the process of really trying to get it happening e ne require gore go nne le molao o e leng gore o bua ka selo seo le gone o le teng o netane ere ya bobedi mare re kopela go itse gore a mme go na le maiteko a pe a go dira one molao kgotsa le gantse le mepele. Yeah, molao kana tota one in essence is there. Ene ile gore mo the regulation, how do we describe this for purpose of implementation? Ya ka ke bua the regulation that almost di wela ke tsore ma di ga hilo go wela tota ke selo se ha ne di dirogela gore a so se diragala be se diragala dumela gore ke go ra kereta re kgwedi hala be di le teng mme ke dumela gore di itaganisitse maikelo ke go di itaganisa tota. Go ahead. Ya bobedi ene ile gore I think potso ene ile gore can we say 50% or where are we with respect to me ke bona gore ke a minimum wage ke di kopantse kana ne ile honorable ha ke so ene re ka bua gore tsamaya kae ene ile ya go duela batho ore a khola gore tota mme ka x minus re tshwere tiro ka bokete ile ha o ilebile tshwantse le tsamaya go godimo mme ba ba 140 ba bone ke eng o ka re go a dia go dia eng go na le dilo le dintsinyana towards compensating these people bogolo ya occupational diseases go na le batho ba tshwantse gore ba ikwadisiwe bo ba go bonwa ke dingaka le bo maitsanape ba ka reng batho ba ileng re ba le ba raithela gore ha re lebile nako e ba berekileng teng ko mine le lebaka le ba le berekileng le ka ha bolwetse bo lebegang bontse ka teng mo go bone go lebega ile bone ba ka claimang ka gore ga se mo le mo yo ikwadisang yo ta ithanga claim yana go ete go tse sebaka sa bobedi batho ra ba bata tota re ba bata ka balaodi re ba bata mongwe le ka hane mo parlamente go tswana le ka ba a supa gore re tere tsamaye le ene re leke go bata batho kwa mongwe re thele batho ba thoka hetse re bona gore mme kana mo dithathobong tsa rona batho ba supega gore ne ba lekwa
bogolo a sengwe hela se supang se kileng ba se ithatoba se nne teng kana re itse gore motho death certificate ya go ene e supa gore o tlhokagetse jang gore re bone gore a re ka mo latisisa gone koo golo mo le gone go tsaya sebakanyana sa bobedi se seng kalo-kalo ka gore o ka re turn around time ya teng ke ha se go establish sengwe le sengwe I think is a week gore motho a ba ka duela ke go tano re nna hatshe ba di mine le ba rona re dumelana gore motho re bonyana ka ene re be re o tshwantse gore a tswelwe ke madi bile ke bokana sa bohelo se se re tsengidingalo bogolo yang ha gongwe motho o na bereka go di mine a thokaetse ke masika a gagwe batho ba ga bona ha go setse go takganya gore kana go ha re bone gore mo dilong tsotlhe tse re di neileng ka ga go ntseng ka teng moswi o naana le ditshwanelo tsa gore yang re batla gore go thophiwe gore ke mang eo ka tanko pele go rulaganye thulaganyo go ntse gore tsenya dingalo mme ano se re se dirileng ke gore re buisantse le ba ko master ke a bona ke bona ba ko court gore dithulaganyo tse re direle koo batho ba ikanele dilo tseo go thekoo non-moving advances le overpayment gore a gare lemoge gore ke boammaaruri ke dumela le wena honorable kana madi a kone madi a ka bang a phuthile gompieno go gokotsaneng yaanong se diragalang go na le there are a lot of gaps some of the gaps yala ke simolole ka tsa di-system tsa rona ga motho a bereka le mo kontrakeng kana a na le thulaganyo ya gore retirement ke age of 60 go nna motho gore re trace motho gore le ka letsatsi la selo se se diragala kana kontraka e hela kana 60 a diragala a be re kgaola di-machine be di emisa gore ga a sa thola ka bona madi gore a ke ga nna le overpayment gone go se ne ke re sa thaela ke gore kana le rona re tshwantse re itse gore ha ile gore motho o dule mo tirong ka gore motho ha tswa mo tirong le ha sa tshwara 60 wa kwala gore kana kwa gore ke tabe ke tswa mo tirong gore a gore gone go ke ta dumelana le wena re gore go nna le di-gap tse di tshwantseng gore re ikite ka thupana go bona gore go tshwana leng hela jaaka go motho a thokagetse kana nna ke tekere ba ke bereka nna go ke nna kana la mmakatsa ka gore motho o kgona go thokala lebele e phithong ya gago mme ha go ta gore le telemise gore go ra gore kgwedi e tang ga ka amogela o ta ba go amogediswa for 3 months even later mme ne ntse re le ko mo gore itse gore motho ga a sa le teng yaanong nna ke dumelana le wena mme re buisantse le ba ga rona gore re ire team hela e leng gore ke le baganyeng le gore kganye ya di-overpayment e sa tshwanang go nna teng mabaka o thaga leng teng go bona gore a tswalwa ka tsela e ntseng yang ka gore ya kane ke bua ya bo retirement age le bo kontraka yone e kgona go itswala ka bo yone ka gore e programile mo nneng yaneng mo di-machine tsa rona o ne o botsa ka the major part ya go kopana ga Botswana National Productivity Center le Botswana Public Service College go tsere lebaka honorable o etse thoko mme dingwe tsa dilo tse ne re bona gore di ka diragala tse di neng tsa re tseisa nako tota ke dilo tsa di-consultation process le di-stakeholders tsa rona go le babereki go le di-union tsa babereki go le di-board ko ba leng teng go tlhokala go nne consultation se sengwe gape we are merging institutions tse e leng gore tsotlhe ka bobedi di setilwe ka di-different arrangement tse dingwe di setilwe ka melao e leng teng tse dingwe di setilwe ka di-directive dilo tse re ne re ithuta mo go ba bangwe re be re leba gore di te diriwe le go wind up le gore batho bone ba ba tabong ba le mo tera go ira yang ka bone ka gore ga se bone ba rileng go measure dilo tse ke tsone tse di leng tsa sebakanyana se se kalo mme ke ka go ruragaletsa gore tota ga re leng teng re setse re heditse dithulaganyo tsa di-consultation ga mmogo le di-union le babereki ka bobone mme re gagabelela mo kgang ya melao e leng gore ga gongwe re ne ra misa in one of the delays ne ra misa the July parliament ga re ka be nne ra tisa gore molao o go reviewa ka mabaka a tsele le tsele ke raya gore ke dumelana le wena mme ke tsone dilo tsenetse o ka re ditardia o ne o botsa ka kgang ya gongwe mosi ya death certificate ke raya certificate motho a tlhokaletse ya kana o bua kgang ya records ya ba go tumakala mabedi ke ta kopa gore director wa civil and national registration a e arabe ke tsone se ne ke ra ikane le ene a ta nthuse go di
Ke a leboga mototegi ka potso ngwe ke tlhalosa jaana gore ke boammaaruri re na le office ko sepateleng sa Raikops. The purpose for us gore re be re setile an office was mainly to assist segolo jang bomme ba belegang gore ga ba tswa mo sepateleng bo bana le ditankana tsa matsalo tsa bana le ba ba tlhokagalang gore re kgone gore re ba thuse ka di-certificate tsa dintsho gore ba kgone go baakanyetsa ba ga bone phito. I need to emphasize gore yes, the process of ya go dira the death certificate e dirwa ke batho ba le babedi yo mongwe ke yo leng gore ba re wa capture, the other one authorizes the captured information. Make when the office is small line ena le batho ba le babedi yo mongwe ka ntata ya bolwetse o na hudisiwa. We are currently having one officer at CO2 level ya ka mototegi ya boletse me jaanong se se leng teng ke gore jaaka Piasana bua re nile le dikgang tsa di-officer tse neng di ipelaetsa gore ba dira tiro ya go tsamaya ka the scheme of service stations tsa bone, and the officer yo ka Raikops ke mongwe ba ba amegileng yo leng gore o ne a duelelwa le gone go dira ditiro tseo tsa go authorize le go printa di-certificates. Mo nakong ya gompieno the interim solution to that is that I capture the former and then communicates with the officer office ko letlhakane ebe ba ka printa di-certificate ka gore ko go na le officer o lebaganyeng a ba ka disa ko Raikops. Me solution e lebaganyeng ke gore we have also identified an officer yo mo maemong a lebaganyeng gore re mo hudusetse ko Raikops tota million le re mo hudusa gore re tsenye ko tase gore ba nne babedi ba kgone go thusa batho ka nako. Ke a leboga. Okay, thank you very much. Can I follow up? How soon do you think batho ba boteti ba ta thusega gore go na le gore ba latele di-certificate ko lethaka ke ra o tswa o lela o tswa ko makala mabedi kana motopi kana kae kana ko kidia ko sena transport completely ke tsa gore wa tlhaloganya seemo sa teng motho a ba ya lethakana ke ra gore how soon do you feel re ta thusega ko boteti ke kopa go era mo gengwe ke utlwile bua gore you are going to have those two officers or the second officer to join o no siole wa go mo joina le ke a leboga ka potso eo re setse re ya ka ne ke bua ra identify le officer mme go ya ka tsamaiso ya gore le ena a ipaakanye re mohile dikgwedi tse tharo gore a ipaakanye re setse re mo neetse the intention ya go re mo transfer le gore a baakanyetse bana ba gagwe jaaka na tlhalosa gore ba ye go tsena dikole sentle mo re dumelang gore ka August re tabo re setse re heditse sengwe le sengwe gore officer ba setse a le go thusa batho. Thank you so much. Ke thulaganyo ya go nna le batho ba ba issuang di death certificate le di-birth certificate a e mo di pateleng tsotlhe kgotsa mo dipateleng tsa level e Chair le yone o tla e tsaya ka gore ke dilo tsa di tota ke lebile ene gompieno. Ke a leboga Chair. Mo nakong ya gompieno ga e mo dipateleng tsotlhe re ne re lebeletse dipatela tse di kgakala thata gongwe le mahelo jaaka bo Raikops mme mo gongwe re ne re lebeletse dipatela tse e leng gore mo go tsone ga re lebeletse dipalo tsa batho ba ba kopang ditirelo ko go tsone di nna dintsi. Mo nakong ya gompieno re na le di-kioski re di bitsa di-kioski tse e leng gore di a operata di le 7 ko di-referral hospitals mme go na le tsone di-primary hospital jaaka sona sa Raikops. Okay. Ramadel, it's your turn. Okay, thank you, sir. I'm a bit constrained, but today I'll focus on the issues of nationality, immigration, and gender affairs. P.S. Bo umang challenge ke go na le delay batho ba sale ba apply ka bo January ba bangwe ba sale ba apply ka bo last year bo August ga ise ba bone bo mang
me now I have to mention, na ke apply maabanyana mme wa me o dirilwe so re la favor ha ke batle favor ra nna ke motswana ka ba bangwe ke ipotsa gore ya me ke eng o tlile ka bonako mme batho ba tla go lela go nna ba bua gore tsa bonesele di dirwa ka bo January bo leng ga ke tshware gore go lofo go bereka ya mongane. And how are you going to solve these delays? Also, PS, on a shortage ya di printing paper, shortage ya di toner, o santo na le bothata bo di office tsa ga go ntse di sokola a o na le bothata bo o ga rurifatsa gore you've passed that stage or you're still having shortage ya dilo tse, because office ya ga go tse di gora motswa ne ntse ba sokola ne ntse ba sena le pampiri ne ba sena le haile yone tonara yone na go enikile go applyela dilo tse ne ba tsona gore ba ire copy ke ne ga tsona gore ke go ba direla copy ko a tlo bidiwang kana di shop tse the internet cafe across the road. I was forced to do that at my own cost. Bana ba shota ka tonara yana ke bona tsenya tlhogo ha ke itse gore I hope ga rena a bana bothata bo. Emwe potso PS bana ba Batswana ba ba nyetseng gongwe foreigners ba sokola go acquire mang. What is the challenge go regala yang kholofo, because bana ba bangwe ba sondro ba apply di bursary ba sokola ba khone go apply di bursary go na le bana ba ba pasitseng ko ramotswa kana re ba pile South Africa re masikele South Africa re nyetse ka kwa jaanong a go re boloke mongame o supe gore re ka khona jang gore bana ba khone gore ba nne ba tswana ka bona kana ha ke itse what is the challenge, what is the process. Ha ke bua yana gona le re mongwe ke se buina la gago ke sontse gore ke elene ko office ya gago ke go tlhaloganya gore what is the challenge, because ngwana ga go sontse ra e sekolo. And then ga bo go nna le bona le shortage of staff. Bona le shortage ya staff ga ke itse gore across the country go ntse like bue ka go ga malete ka ke gone ke go itseng botoka. Go lofa PS ha o khone go hira maintain office ya labor for instance ko ramotswa ba bereka ba le ba kana ba bararo or 4 ba shorta thata ga ba khone go handle bokete ba dilo tse di tlang ko office ya bona. Ke bua yana ka gore le office ya labor khone go tlala motho a isa case ya gagwe be le gore gate o tla attendiwa next year February me kana di issue tsa labor e be le di issue tse le gore batho tla go se ba balla morwadi. Also go le ba ga go rona le shortage ke tsora ke ya ditlamelo kana di koloi office ya gagwe e for ba police station fa ha te ba ra bana koloi ke tsore go iragala jang ga ba khone go thusa batho because ha bana koloi a ke tshware gore go lofo go bereka ke bua dilo tse di gorogileng go nna. For now, Mr. Chairman, let me restrict my questions to those. Tsa labor le piro tse di batla be ke tla nte gampe go nne soft nya ke a leboga. All right. Okay. Thank you, Chair. Maki, tse dingwe ke ta di togella mongwe ka nna the director wa ko Omang. Make batla go bua ka shortage of papers and ink and toners. You know, I'll tell you, Honorable, you'll be surprised. And I think one of the things we need to do nowadays, how about to report the jail? You know, there are situations, and I must say this because I've experienced it myself. In some cases, honale arrangement ya stock level, monitor. Who decide in some cases, officers they decide on they ignore the stock levels, right? How much you must supply al head office? What's on right the stock levels sakura mochaka na sakuka it's a maka. Kayo on the ground.
ka gore gongwe ba di batang ka boego ke ba ko maung ba ra motsware ka bona gore head office ba thusang. Some of our staff, we went there and we found out gore they don't do that. Sa bobedi ba bangwe re ithetse gona le mabaka a ba supang gore ba di latola di le teng. I don't know what is the reason for that, but it does happen. Ya khanya BBS kana ke ya go kae ya woman it is ya re motswa kitse sente me ya BBS ka gore I was there, I know it. So re na le bo direla puso ba tola gore ga gona tona ra ile teng le teng le pampiri ga iyo le teng go bo go tswe motho mo headquarters a go bula dikhabodi a re pampiri ke eno go toga eo. We have had meetings ka dilo tse dintseng nna ke ra gore ke batla go di bua ka gore ke a itse gore di a diragala ka gore re tabe re taga o ka sorry sir, was there a consequence for yes ne ke batla go botsa yone ke ska go tsana gano Mr Chairman ke batla go itse gore batho ba ba fletseng ba iralo o ba kwaletse o tsere dikgato di feng because kana gore la gore batswana ga ba bone dithuso ka boitsime ba batho ba, which means o tshwantse gore o dire selo as the accounting officer because rona we expect you to be pushing this. If they are not doing it, have you any disciplinary action towards any of these officers? No, it's very true what you are asking. You Rainel has the director, Rainela director, gore ka ha molaong a tsamele yone. Yana go ke hela gore ha ke takwano ne ke sa thola gore o ilang ka yone. O tata a ithalosa ona ga irahalang ka motho ke ra gore ke ga ke se ke go maphateng ma wa ke tsore go tsamaya. Nna ke ra mo ke utlwaetseng gore gona le sengwe kwa mme ke itse gore ga se boa maruri e be ke se itsamela ke ya go se checkela e ka go ha se ka gona le kganyeng gape ya gore batho ba repotile gore kana rona ba tswa kwa go folla di-permit kana go ikwadisa eng mo go tsa immigration re tshwanwa ke gore re tsoge bosigo re go fola ko diofising ka bitsa ba dira le nna ka ba botsa gore a kganyela itse ba ra itse ga gona boammaaruri ke ne ka tshwanwa ke gore ke tsoge bosigo ke ye gone ko ka ithala batho. You know, sometimes we have to do these things because we are responding to what is happening on the ground. Ba ne ke tshwanetse gore ke ba tsela kgato a ke tsore a ke le sego kana keng o mongwe bo gore a gore tota yona a lebaganye le go ho mabaka a go apere kwa na hela be ke yone yaanong ka be ke bitsa ba leng teng gore going forward we're not going to entertain this ka gore gantsi dilo tse di gore go ka go lona le ba mapalamente go le sa itse sente go di tswa kae mme ebile ga gongwe di reportiwa ke bone batho ba ba sa berekeng ka gore go mo le itse go teng ne re ha ba la story time le be le tali than le rona le re ke kwa ke tswa bona ka mathompo le gore ke ka gore we need to keep this public service working from all fronts. Baba ko tase baba ko godimo le baba hagare. It's very very important for us to do that. Yaanong ngwe ke lota tadi yaanong ya bana ba ba tsholwang le ke ba tswa kwa le ba mo tota ha re sala re dira molao wa dual citizenship le wa multiple citizenship ha ke ha khamala gore khanye sampele teng gore di officer rona go tsone tsa go ra motswa ka ke tsone go ile se ka ika tsone mokwalo ono go tile go utisa ono go kwala ole ono kwaletswe le go ra motswa ono kwaletswe le go ra motswa che o ka gore di office tsothela yaanong mo gongwe a lutwa ke bua gore ga gongwe go na le bana ba bangwe ba rona ba ba sa ireng dilo ka re soletse gore di dire e be le gore go tswa go ba go di baka go se le go but we work together and we will find each other and this thing has to stop. We have to find a way of making sure make re disane nthatsote ka ha go lona ka ha go rona le ka ha go bone ke gone hela tiro ya la hatsile ka berekega ya no iteng o ka go checka hela sente yo no ro tata ne o ka mutisa la le no sia o le busy re ta tswa mo re mothusitse ka stankana sa gagwe sa go supa gore o na le mokwalo ka bogolo segolo thata sorry che bogolo segolo thata ha motho ata a re ngwana ke wa spatela mme ne go se go diragala kana ngwana ke wa kana motsadi wa ya ka batho ba bangwe ne ba ya ko India ke bua dilo tse ke di itsenna ba spateleng ko India mme ba tshwantse gore ba supe gore tota tla ke batho ba ko kae. We had to do that within 2 days and those people left for dikalahi ko India yaanong ga re bua le ba bangwe ba bana ba rona e seng bote ba le ba ile gore dilo tse ba di thokomologanya. Thank you. Tota de kere yone ya mokwalo le wa dual citizenship o supang gore ha mongwe wa batsadi ba gago e le motswana ga wa tshwanela go hiwa bothata ja go tsao mang yaanong se ne sa diragala gore lekwalo le le bo le kwalwa
ha gongwe le tabo le goroga ko regional office mme ha o tsena ko local office o ithela ha ngwe le sa goroga gone ko yaanong ba le bone ba bua gore nna se re bone lekwalo and go tsaya lebakanyana mme ha ntse o ba phesiwa gantele lekwalo la tela goroga morago go 2 months and so go ra re mme go disadvantage batho ka lebakanyana le le rileng but mokwalo one ra o itse no o kwala the following day and it worked very well. Yeah. Shega ke go batla go diana kere kana kganyetsa melalo ne etseng ke bua ke re bangwe ba bone ha dilo di tabe di dulela sente di tsama sente mo tseleng bo ba sa di tsamae sente mme ka gore yana ke ho no a bona ke tsone dilo tsene gore mo gore tshwaraganye le tsone mo bakeng a mangwe mme ke a leboga we will do the best that we can chair mme le lona ka ko tse dingwe le ne le re tsibusa ya ka honorable a sa buile ka ke ra gore ngwana o la hele gore wa sekolo mbe ke ta ga ta hela gona tsa tsileng swantse gore ya ka go le la bobediana Friday about thusitswe. Thank you. Okay. Nyami tsagore oh, some other questions. Bona gona le ya ditamelo tsa go to batho ba bana ba rona ba office ya station ga bana le sorry sir ga bana koloi tota ya shortage ga ke ka e ganetsa ya shortage ya di resource bo ya ntse di tshwana le gore batho ba ka hele le dikoloi mme se re teng re se dire thata re te re buile baemedi ba rona ba go re boleleng go sampe gona le nako ha gona le special ka gore te re swape go re thuse ka koloi a go bone gore gompieno ene ha station ba ba pile hela le headquarters gone mo e leng gore ha ile go mo go builwe mme le bongwana ke technique buina bo gore gore re kgone go dira dilo tse ke gore hape ke simologa round all the offices across the country le bone gore le thoko ke eng ko kae re te re kgona go bona gore batho ba batlang go thusiwa ka pela ba thusiwa ka pela ba leng gore seemo se se batang dikoloi sentse yalo ka gore e tare santse re bata dikoloi mo gongwe di santse di baakangwa ka gore mo gongwe tse dingwe di diegile ko bo CTO ga di batla go bua ka reng ka re ke bone ba diang dilo e be e le gore mme re kgona go itse gore ye re ka e tsaya ka gore batho ba teng ba mo ga borona ere di o di se hey gona le tsao mang mine ke rile. Thank you very much. Maybe let me just start Kaya Ramotswa because Piers has already touched on it. In terms of staff, Ramotswa is one of the offices still staff is enough because they currently have 8 officers, 2 at C1, 2 at C2, 2 at B2, and then 1 at B1, 1 on B2, and 1 on B4. Well, of course, these other officers, I can the current scheme of service. And I need to also talk to the issue here, shortage of resources. Ramotswa ka di 13 tsa May to just check on the staff gore ba tsweletse jang, what are the challenges. And ke ka thomamisa gore re itse ibile bana le more resources than other offices. An example in place we ended up le dipampiri re ba kopa gore nya me hokoletsang ba bangwe ka gore di dintse. That was on the 13th. Ke kopa go clarify seng ke kopa clarity mo seng. Yes. O bua ka office ya o manga kere. Yes sir. Okay. O bon clarify seng ene ke bua ka shortage ya staff ke ya labor. Hona le office ya labor ko Ramotso. Ke ne ke bua kona ya staff. Ya C1 ke utla gore ba bereki ba ko o mang 2 at C1 jalo. How is that possible? 2 people at C1. So who's the head of station? C2 or C1? Who's the head of station? Thank you very much. The head of station ke C1 Wali Nala Winnie Morwe. Yo mongwe yo ga se head because Winnie Morwe o tsene pele mo C1 and became the head. Yo tila promote wa ko morago ga gagwe. Okay. Thank you very much. We've been having backlog ya production of mang from as far back as May. Nernale backlog ya 43,301 cars kind of forms awaiting capture, but we have since come up with strategies to reduce that backlog. We are currently at 20,000. But I need to indicate the reason for the delay the production of the national identity card is one. The engineering and the setup of the system was such that the production of the
cars, it's centralized in Gaborone. And when we looked at the engineering, the system is such that there is the capture of the form, and the second level is the quality control of the form. One of the issues that we have identified is currently that is duplication of activities or the same thing, because the person who does quality control also does almost the same thing as capture. So we are currently reviewing the engineering such that the person who does the quality control indeed does the quality control and not necessarily capture as the capture officer does. The other thing is that we are also considering decentralization of the capture of the forms as well as the quality control of the forms to the district offices, such that, you know, when a person applies for umang, ha form ya gagwe ile gore ina le sepe se se tlhokang go correctwa sa correctwa go no e be capturewa gona le gore e be ta mo ga borono go bogoleng go a phoso e be e go te ya capturewa e be ile mo go a phoso e be e bua e busediwa ko morago go e tswang teng. The other issue ke gone gore, like I have said, we have quite a number of officers ya ka neng ke bua ba ile gore ba restrictwa ke the scheme of service go dira ditiro tse dingwe. Nngwe ya tsone e le yone ya go dira the quality control. It's restricted to a few officers. Me ano those officers ha re lebella mo Gaborone mo headquarters ga ba enough to take care of the 36 district offices. Me ga re lebeletse ko di district offices re dumela gore ha ba lebaganye le di form tse di dirilweng mo di kgaolong kana mo di regioneng tsa bone, we will have staff enough to deal with the form tsa kgaolo ya bone gona le gore tsotlhe di be decentralized mo Gaborone. Ke a leboga. Mo parlamenteng gona le backlog ya 20,000 a re go mo tsere 2 days aba wana o ma. Yeah, so I'm losing 2 days in the kgwedi mo fela. 2 days. O tsene mo le ka parlament. Ya kgwedi le mo fela le ne ya bona ke sa ntse ke maki. That's okay. Are ma ke tse dingwe ha di khantse re tshware sente re di rura ha tsere tere re bone gore ka thusana yang go apele gore re tlhokana le eng. Khanye ya ka mo parlamentana bua. No, I don't think in ele khantsa favor. I think ke khanya tsa gore go ithetse mongwe yo majato ho a be le gore o ira ka bo he go jo bontsenya ke sone se ne ke bua kere ba bangwe ra itse gore ba majato ba kgona go dira tiro hela sente ya tsena a bua ka tsone tsa tiego ya backlog. What are we doing going forward? We are re-engineering our processes. What's kind of duplication? Ya go dira so se le sengwela in the levels. Gora gore kana go ene irwa kana go ya teng di levels tse dingwe ne di, you know, how do you make sure capture le quality control get the same thing? Because this one speaks to a different thing. This one talks to your capture real. Se sengwe ne ra rationalize our staffing positions. Ra dira go na di post di le mo kawana tse gore at the process there is dira, I think they're close to 100 or something. So this dira go re leba mathoko across the ministry. Re leka go tsenya batho me ga re tsenya batho ya re nna ke fole gore re tsenya batho ba ile gore ba le baganye le tiro eo ha ile gore ke a capture ha ile ya quality control ka gore ga re batla gore seemo se le sa multiple grading se te se re boela gape re batho ba ire ditiro ga ba tabong ba di direla teng me tota ne ke ruatsa hela ya bo helo ne ke batla gore a tlhalose gore ka motho yo ba ntse ke bua ka bone ke re ba kgona go latola dilo ba reng a tabue gore na ire ang kae ka bua ne ke re ke botseng ke relation to NCR chairman. Thank you, sir. Omlu. Gone me nna kana ke mfana ga Lord Jesus. That's why favor in setse morago. That's why e regile ka bonako. Ye ya gore umang ba bong ba sala ba plaka bo January. A ga se gore ba bong ba ka disadvantage ga ka umang o sa renewang. What do we give them? At least to refatsa, let's say I'm just thinking fela gore how about disadvantage ga yana, is there anything se le spanela just go refatsa gore me ba ke batswana ba legitimate gongwe a isa tsene mo go se ntse re se dira and re dira jalo le ka nako tsa dithopo mme seng ka nako tsa dithopo re tere ha re le mo ga gore go lo mo go ka disadvantage motho ya ka re a bua
re be re dira gore sesupo sa karata ya itshotseng ya go supa gore o ikwadisitse o mang se be se le enough gore o ka se dirisa ka gore mongwe tabele application ya ko dikweleng bana ba dikweleng mongwe tabele dilo tsa di-business yana ga ke a re gongwe ba dilwe ke ka ga re irang dilo ka teng e be le gore yang problem e nna ya bone so re tsaya gore that facilitates but ya ka o no bua se re se batlang ke gore dilo tsotlhe di tswe ka nako e re e beileng ke a leboga ke dumela gore PS o e arabile in terms of gore re dirile jang ka the officer we call the officer gore re bue le ene and we just wrote her a cautionary letter gore kana ke boikarabelo ja gagwe go monitor stock and to report on time ha dilo di hela gore a kgone go thusiwa ka nako ke a leboga okay we move on honorable Khoneri. Thank you, Mary. Your chance, come. Dumedise, Chair. Dumedise, team ya Labor and Home Affairs. Mo issue ya boma. Lare hare lebella baagedi ba dual citizenship le ba diretse boma ba kana 114. Yano motho ka botsa gore gona le ba nentse bana le mathata a default position a ke gona le pharologanyo ha gare ga ba default position le ba dual citizenship default position ra no ile gore gongwe motsadi wa gwe yo mongwe o tswa konta le hatse yo mongwe o mono o inetse hala mono motho wa modimo ha iskwa ba ye Zimbabwe isa ye Zambia ha tena 21 o tselwa o ma gore bone mme bao ha ba setse ba to go bata boma le diretse ba le kae palo le buseditse ba le kae boma ka re ke bone batho ba na le mathata thata go gaisa ba dual citizenship le ha le go ka tshwana me ba ke bone ba na le bothata thata le diretse ba le kae boma bone ba la ha le sa issue about il application hela and then ha yengwe ke ya gore la decentralize me ha le decentralize ya lo go tatsa di form gore ya nong di ya go dirwa ko di kgaolong kana go di district go ta ama go le kae maikaelelo a lona a digital oma le tabele tswele di sa hela gone ho kana ya nong la o ipitala le rekile di machine tsa tse dingwe tseo go tswa ha le di bela ka ha thoko la go ragwa le raka gape di machine tsa digital o mang le gone gore o mang ko mahatsheng la re di passport le la ka bojo thore batho ba helwa ke passport ba le ko mahatsheng ba khone gore ba ka shwahatsa passport o manyene le dira go le kae gore ka gore a ke re le ha passport e hela ko mahatsheng lo ma khona go hela kanya bobedi ke ya Citizenship Act ya boagedi gore la re le ka sekgwa se le se dirisitseng to facilitate accordingly ba ba milweng ke section 15.1 or 16 potso e nna gore nna re gone facilitate accordingly le raya jang since act e nna teng yone one ene a dira dual citizenship, two ene a dira multiple citizenship. Re bua ka batho ba le kae ba ile gore facilitating accordingly o se tsa ba thusitse ke ba gedi aka re bua gompieno body ya lona e kopanye ga kae go netefatsa gore batho e nna ba gedi e sale gone maloba go hitisa melao e thusitse batho ba le kae go ba dira ba gedi le gone go di kgaolong di a ikile ya Francistown body a ikile ya Maun body a ikile ya Gantsi body kana e mo ga borona hela issue ya X minus ba bereki ba mokoti ya South Africa nako e yotlhe re ntse re bolelwa gore
madia ke a ba nileng le bolwetse ko South Africa. But ha yaanong ke ha go simola go thatswega gore ke ba nileng le bolwetse ko South Africa le ba ile gore ke tandabala ya bone bana ba bereka ko ke motaudutse yaanong ha ntse ya lokana gore dikgang tsa bo tanse patela ko molepolole le tswe Shaka Wegumare Maung Kasane Boteti gore ga di cover mongwe le mongwe ha di sa cover mongwe le mongwe yalo ba pension ba tandabala ba re ba lata jang ko dikgaolong tse leng ke go tule gore le dirile office e leng gore e ka balata potso ke gone gore na re office e dirilwe le ha ile gore maloba re buisa diphuthego tsa kgota ka May ba sampo ba botsa ka madi a bona maine a mme office ya gore ga go bona kana sampo e ta gore ha lo re ta gore ga re lenaneo le ka tswa ra le ka go ba itsisi gore ko Maung ko Shakawe ko Gumare batho ba moepo ba ta goroga le ta ke tse tsone tseo hela che ha gona le nako tampo Honorable Pierce, thank you so much, Honorable Kethanogile. Thank you, Chair. Nekere khanya ke gore ga re thusa batho ka gore ba tseo mang kana ba tseo boagedi ka mabaka a letsalo la bone gore ba tsetso ka tsela e ntseng ke bo mang ga re thaole gore ba ke ba thusiwang ka arrangement eno e ya default position kana ba ke ba thusiwang ya la go sena go ta dual ka gore even before go nna dual go ne go ntse go na le batho before section 15.1 e nna teng go ntse go na le ba kira e ntshiwa go ne go ntse go na le batho ba ne ba batla go thusiwa mme se re se dira ha re ya ko ya ka no botsa gore komiti ya rona e mitile ga kae a ile Maung ile gantsi ile kae re e tsamaile. Even as I speak to you now, the board for citizenship is sitting in Gaborone this time. Is sitting this week and next week. Ha re hetsa ka lenaneo le re nang nalo body ya emela ya go sita gape a kere batho ga ba apply ba ta ba kwadile gore ba apply ba le ko kae ra be re le ba gore ha le ko Gumare gore a gore lehelo le le gauhile le ka thusa motho yo tswang ko Mababe yo tswang ko Nena gore a gore e ka nna Maung e ka nna the right place. And ha re ya kwa re ba thusa bothela ka go lekana ga unfortunately ga ke na dipalo tse di ka separate tang gore ba re ba thuse ba lekana ba re ba thuse ba ska mme solo se sengwe se ne ra se lemoga ke gore gore the awareness go tswa mo ofising ya rona to reach out to people go ba kaela gore batho ba thusiwa ka tsela le bane ba sa thusiwe pele go twe nya o tshotswe ke motswakwa le moagedi ka gate ke descent or birth jaanong hela ha ile gore mo wa batsadi gore go sa gateletse gore ke le baka la pele kana la gompieno mo molaong wa mošwa o leng teng ke gore ba thusiwe ka tseleng senyana re ka bata dipalo ka ta ra di bona sente gore ba thusitsweng ka thulaganyo ke ba thulagantsweng ke bae ya ka o bua yaanong no bua gape sorry che ke ne ke re gongwe ra re tsenge le mogopolo kana dipalo ke tsone tse di re supetsang gore a lenaneo la bereka yaanong ha ile gore ra go thusa batho ra be re ba gobokagela re ke ba di-passport mme re itse gore molao ne general hela o na le category tse di harologaneng tsa citizenship re tshwanela ke gore ha re reporta ra be re na le di-multiple citizens tse kana re na le dual citizens tse kana re na le ba default position ba lekana re na le ba normal ba lekana even policies derive from such information gore gongwe are package our statistics going forward. You can actually give us those statistics because our Monaco say in a week's time you must be having that information. Me ma ke le bogemo parlament re ke kgonegile ka gore ke itse gore kganye e ga o thata le pelo a gagwe le ko e simologileng teng
re dira ka o laotse ko parlamenteng mongame re tsweletse mme ke amogela thata gore it will make visible and clear reporting how di beilwe di separatilwe, and I take it and will do that. Please do. Yeah, thank you so much. Ke ne ke re ke tsena mo go engwe gana ko e gone go na le kganye ene o e buile raetso ya gore yaanong ga e le gore we are at the age of digitalization the services mme ka gape ra decentralize go is this not going to become no what we are doing is this. First of all, we must all have an understanding ya gore kana process ya go digitalize ya be fidilwe information ka selo se physical and practical, right? So it's just a question of now on sa tiro mo go dirweng ka diata o e tsenya mo go dirweng ka maranyane. So this is not going to be confrontational. This is not going to be arguing or, how do you call it? Diverge in doing so. As soon as our process, online servicing and digitalization and data banking, the capturing e dirwang ya go tsengwa kwa ya go tsengwa e be ba e romelwa ka maranyane e sa tiswi ka diata ke yone pharologano ya go nna teng eo. So it helps gore re offload congestion e go dirwang so se le sengwe hela nako ene go ntse go le ngwe hela. The only thing we are going to continue centralizing, and that is for security reason, ke production e leng gore le madirelo a teng a go dirwang teng le nna tota ga ke tsene teng la le tona ga tsene teng go tsena batho ba ba tserwe menwana ba dirwa dio tsotlhe le tse ba di ikanetseng ke bona ba tsenang ko production o ka mosomo ga go diwa go toya a kwena no ntsha o mango a ba se tshwa bo go dirwa di kana ga ta se a tothomiswa go dirwa dio tsotlhe tse di ka bona gore a ke ena a montshitse. So centralization ke yone hela eta salante mogolo. The people who are living abroad, in terms of the passport, we do the same. Le bauma. Ke hela gore a ke re ga ngorta be re beile mo diplomatic pouch. Gore yemela leng go motho ha e batile ka boego. But we are looking at the process ene tshwana le one ya gore re na le batho ba re ba bitsang immigration attaché. Ba ene gore jaanong re batla gore ha ba le ko di embassy ba ska ba bereka dilo tsa immigration hell. We package this person. Or the issues are labor, the issues are investment, the issues are immigration, civil and national registration. Ebe le gore ke no ka guide and le high commissioner ka dilotse gore batho ba tan le se motho a le mo London ofisi le mo London motho a le ko Manchester a batla gore a romele dilotse go ka dirwa thulaganyo e ntseng ya irwa ke motho eno rona be re ta re busa hela o manyo produce kana passport e produce. That's what we really want to do. Ya khanya X minus ke ka dumelana le wena gore go tshimologong khanye ha ibuega go no go atile thata khanya gore go duelelwa batho ba go belelwa matsenyo ke bolwetse ka nako ya go ya provident fund ene ya tswa ha re sena na re ya go South Africa ra go kopana le ba teba le ba labor le ba mines ba re me kana batho ba ga lona gona le madi mangwe gape a harologana a ba togetseng mo the various insurances tse dintsintsi le ko South Africa a bangwe bo ya ka gona le tse bidiwang bo ingwe kana ga tekae ba ne ba boloka madi ko bangwe ba boloka ko ngwe bangwe ba boloka ko gwengwe ra be re ira thulaganyo le bone gore re batla gore le re batele batho ba bothe ka gore kana kganye gore tenne teng ke the gold fields mines this nona di dumelana le batho ba ne ba seka ko South Africa gore instead of re tswelle ka tsheko re batla go duela yaanong a re go bonang sente gore go amegile batho ba le ka heka. So the process how bona o ka re itile ko morago yana ene ya buega morago ye ya occupational disease e setse le so se ne setse se le monneng ya me lone re isimolotse ya no yone gore how do we go about it. Gona le team gompieno ana ba tile go dira go mo go bidiwang go twe sweeping second leg ba ne ba tile ba tswa go South Africa ha ba goroga mono ba kopana le ba rona ba tsama go le gongwe ko no go tsama ba di X minus tsa occupational health and safety teng gore re thole gore a me le bone ba ne ba sa ka ba ipela madi a ka tang le one ba na le tshono gore ba newe. So it appears a fairly new thing ke le ha gore ne sa letse ko morago e ya go lwala ile one iseng ko pele. Honorable thank you very much. I think Mary Pangaini said that it's a pereko. But in any case, makanyenya ya
ya X-minus. Are you aware gore go na le mekgatlo ka go harologana e mengwe e le gore ba tseela bagolo madi ba re ba ka ba batlela madi? Some actually claim to have a direct link with your ministry. Potso ke gore, if you are aware, what are you doing about because the problem we encounter ke gore there's misinformation, malinformation, but at the end of the day, go tsholetsa ditsholehetso tsa batho, kgantele dampen their spirits. Mme le ha o ka ba ra gore nya go tile go iwa kwa ga borone, the next guy who comes by a ba ra re nya ke a leka madi a etla, they tend to go with that person. Gore le irang ka batho ba ba irang yalo le le ministry, or ga le bone go tlhokagala go dira sepe ka thulaganyo ya teng. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Honorable Pologolo. Ya ka ke ne ke bua ke re batho ba ke manwenwe ba teng mme re ba lekile go nka rialo ka gore ga dilo tse di simologa re ithetse ba ne ba tsetse batho ma 300 pula ba bangwe ba ya ko bathong ba bangwe ebile ba ne ba beile dikarabene re tswa go ba thakurisa go ke Setswana ke nya ke sone re tswa go ba thakurisa go ira yalo ko phalapele ko mhalapse re ithala ba beile dikarabene ka sebiro go siamela go thakurisa ke gore go tlogedisa motho dilo tse di sa siamang tse go tsietsa ba bangwe o ka go maalola yaanong re tswa go dira gore ba bangwe re be re ba le re gapele ga mapodisi ke hela gore nka ke ka bua gore a ka se ke bue gore thothomiso tsa teng di tsamaya kae go na le mme mongwe ko magalape a siela le ko phalape ra go mithela le ko phalape honorable o ka gakologelwa le ene ke ra tšhe yaanong ba bangwe ba re ba ntse ba tsamaya ntha e nngwe ba sia mme re tsa kganye ka maatlametso re tsa e le serious ka gore ba ithala bagolo mathata a leng teng ke gore kana ga motho a le desperate a sa bole go utlwa gore o tshwanetse a bana le madi go gongwe ba tswana ka bontsi a gongwe ba ka utlwa motho a re ke ka ira seo ka pele ebile ga ba botse gore o le mang o tswa ka eng tshupentse dipampiri tse di reng o hirile gore o ile dio ka pele hela motho a le santse le diega gone nna madi a gore mente o te o tsaya lebaka ga ke emelela ga ke ya go taka one mme o tshwanetse gore o nneele bokana ba ntshetsa batho ga batho ba sena wa tsaya madi go bona ba ta ko go lona ba re batho ba re tsetse madi ka mme sentse re se dira ne re rile diofisi tsa rona hela tsa labor ko di leng teng ko metse e metona ya ka ya bokanya ha motho ana le pelaelo ya gore ga a tlhaloganye gore motho a roka o mo tseela madi yang ka gore go ntse go buega gore batho ba ka latang madi ke bona a e hela ga diofising tsa rona diofisi tsa rona di kgona hela dira mapodisi dire batho ba ntse ba re tsentse letsatsi mongwe a bone ke o ka re lemoga gore ke yone tsela hela e re ka ba gokotsang ba re tshwenya ba tsetse bangwe madi mme batho ba tsetseng madi ga re ba lathe ga ba ta ko go rona ra establish story sa bona ka sentseng ka teng re be re tsamaya go kopana le ba rona ba di-mines bone ba di-gold fields le ba South Africa re dumelana gore nya motho go ra re ho na tsediwa a leng teng ka gore a bona gore ke a gagwe a nero mme ga go tshwanele le ga re simologa batho ba ntse ba thanyega re ka dumelana gore gongwe because problem e ntsi mo magaeng a rona gore gongwe le ka tsholetsa maiteko la ko televisioneng la tsena mo radiong la tsena mo social media le rona re phatlalatse se le se buang because you'll understand na ha ke bua jaaka hela o supa o mongwe ba re o le ga itse sepe o le nna nka le latella madi ebile ke ba ministry ba itse ke bereka le bone so can you just do that go nne le a campaign because mongwe le mongwe o dumela gore ka gore o kile a bereka kwa o tewa go te o na le madi kwa so ke ra re ke hetse ka yone ke ba ke tswella ke botse potso wa thulaganyo e ntse le teng marabole ke gore o botsa dipotso tsa go a di hetsa jaanong ke bona gore wena o tile ka matriki ya mongwe botsa ya bogelo mo kaoleng mme nna ta ke dumela gore go tshwanetse go botswa yalo tšhaelagale that's for us behind closed doors. Staffing, Chair. I mean,
through you, Mr. Chair, can you elaborate on your staffing? I mean, do you have the right people in the positions tse ba tshwanetseng go nna mo go tsone? Ne ke utlwa go buiwa ka C1 heading an office in Ramotswa gore is that the position e tshwanetseng gore e bo e eteletse office? Secondly, does the same apply gongwe le gongwe ko na le office ya immigration le tsa labor? And even the departments, do you have the right people in the departments as departmental heads? Or gona le ko e leng gore go santse go saletse ko morago go acta batho? And if that is the case, le le ba labor tota lona ba le tshwantseng go nna sekao, what do you have to say mo seemo sa go nna? Thank you so much, Honorable Pologolo. That was the last question. Yes. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Ke ne ke re ke simolela ka go araba gore ga re bua ka kgang ya the right people, kana the right people e tsenya dilo di le dintsi, mme selo sa ntlha gongwe se ke ka se arabelang ke di-structures. Ba simola ka di-structure. Ga batho ba tsengwa mo thulaganyong ya government, ga batho ba tsengwa go tshwanetse gore go bo go tilwe ka structure se supang job description, effectiveness, tsone dilo tseo hela gore nya yo ke ha re mmonang ka teng ka dithutego tsa go leng o lekanye gore o ka tsena mo maemong. Gone go a diragala gore ga ngwe motho e re a le mo maemong wanao a ba sa kgone go belaetsega gore a go kgona go dilibara ka diemo tsa bonyweng ka tsone. Ke ra gore ga ngwe ho ga ka go ganetsa thata, mme gone rona batho ba re ba tsentseng mo maemong a leng teng re ba tsentse ka go leba diemo tse di letelesegang, how you build a structure and capacitate the rank and file of the particular office. Re ba beile hela ka tsela ntseng ya. Ya bobedi, batho ba thaela rra go ya ba maruri. Ke ka go thomamisetsa gore mo go thaeleng ga teng go na le di phata dingwe tse di go godimo tse di seng go tsene batho mo go tsone. Se nna nne ra se dira re se lemoga ke gore ga be re kopa ba ga rona ba di-PSM gore kana re thaelelwa ke diphata tse di kana tse di batang batho ba ba ntseng jaana le ba dithutego tse le experience ya mohutago. Ke hela gore ga ngwe go tsaya lebaka gone go teng go na le diphata tse di senang batho mo teng. Ke tlhatso yana ke gore the right person ke ra gore o kgona go utlwa go te, let's say for Department of Immigration, gongwe itlhelela gore e tshwanetse go hediwa ke director. My take is director is what level? D something? E1. Or do you have instances where for a position where it should be a director in charge, unless somebody of a lesser scale taking responsibility for extended periods? For instance, would you have somebody heading Ramotswa, a missy one when I mention I guess on a scale level ya motho o tshwanetseng go heada office e tshwanela Ramotswa, or you have people actually punching go godimo ga weight e ba e hilweng, and ke gatella gore when you should be exemplary in making sure gore you are the first to comply for others to follow. Thank you. Chairman. Very quickly, sir. Thank you, sir. PS, Department of Immigration. Ki utlwa go twe o na le 4 years o sena director. Is that true? Do you have a director? Yeah, go ahead, PS. We haven't had director for some time. I can't know if it is 4 years, but it's true. We haven't had director. But once by act. Banziba actor for how long? You haikana. Yeah, me go sebedi. Yes, we are supposed to malato. Yes. Kiri mera gore honorable malo ma beota si tumel. Are ke bo amariki 4 years. Ya no ke batho ba ka actor for. Ke ne ke boditse hela sentle hela. That's the end result. Ya se ne ke batla go se tlhaloganya. But I guess you should put it for
wela mo go tsone tsa bogelo tse pedi. Maybe now that it has been revealed, gore indeed gona le positions that they don't have substantive holders. How many would you have more ministering wa gago? And why would you have a position for 4 years? Is an motto o e occupy only Ministry wa Labor and Home Affairs. And what message are we sending to other ministries? Is it because ga gona batho ba ba ka promotiwang gone ho for 4 years? And it's not just immigration. It's only that gawa reveal boamaru ba kgang. Ha go le teng ko go leng teng. What are you going to do about it? Because it's not right. It cannot be right. Thank you. Thank you. PS? Yeah, kana gore sene ke re ke a siwa honorable Phologolo. Ke gore so sa ntha ke dumela gore gona le di position ya ka ke buile tse di senang bo gori for some time. You know, one example ke yone e bueganya 4 years. And you know, kana le phata ka lentsana ga le iphirele. Le hirelwa ke di PSM. And I get gore ke ba supa ka mona. Se ke batla go supa ke gore re na le bosupi ya go kopa gore re kopa gore phata e tadiwe. Go tabo go tsamaya lebaka e sa tadiwe. E be ra go ithala be ra o tsena mo diemong tse re nang le tsone. Batho gore batho ba se ka ba suffer. I agree with you gore tota hela ha ile gore phata e teng. So go le bogolo e bile le ha ile gore mo o na e ektela a supa gore wa deliver ka go tsinga teng. But you know, sometimes, and I don't want to talk like I'm saying some people somewhere I'm refusing, but I want you to have an idea of how we work together with other people. Structural, structure. So, mo go diwa ke gone gore re tabe go re sampere ganetsana gore a e ka nna mokete, a e ka nna motho wa dithutego tse di rileng, a e ka nna motho wa experience ya gore ka nako e nako ene ga ya ema ya tsamaya yaanong go tatsa se o se buang ga se selo se siameng gore go nne go sena bokamedi jo bo netameng go pegela le seng ko go rona. Ke kopa go botsa chairman. Thank you, sir. Gone me go immigration is there motho tsa actor? A gona le motho tsa actor for 4 years. Well, it wasn't one person acting for 4 years. It was vacant for 4 years. Ka gore ke itse gore go ne go ntse go hapa ka no ka go actor. How what we do ka gore ra be rena le batho re me tere mo khamba ra araba. Re be re ba supensa gore na le batho ke ba re kile ra ba leka me mo go yo mo go bone re bonyo ka re no ke one tameng thata. So it has been there for 4 years. This is what we are trying to say. Chairman, Ministry of Labor, Ministry of Sontoro tlhokomele welfare ba bereki. Kana in essence PS is admitting or they are exploiting people. Ba go ikisa 11 months, 12 months a sontoro gore ba change ba tsenya o mongwe. Gore ba ska ba tshwara ke molao o lo reng how it 12 months. I mean, this is really unfair, PS. I didn't expect I don't want us to fight PS, but PS ga se yone mongame. Ga se yone go tlhelele re tla tsa ba ba maleba ke utlwa o re ga ona go ba supika ka monwana na ke tlo go ba supa ka monwana. Ba tla fa ba tla tshwana gore ba arabe gore ga tla jang. But I expect you to be their fighter. I expect you to be in the forefront of this. Please, really, honestly, 4 years is just too long. Ibile ba ga kitse gore ba kai ba ngare nke ka kopa le bone ba ntse ba iktiswa so that I understand. A re ke a leboga. PS ke dumalana le Ramabeo gore o tshwantse wa lwela gore position e filwe ke a substantive director or person. Jaanong a se re dumalane gore gone re ta bua le ba labor mme wena o lwentwa gore ba pe ba eleng gore ba ntse ba actisiwa mo di-positioneng mo ministering wa gago wa labor o ba lwele gore ba di-position tseo di filwe ke substantive personnel. Ke ra gore eo ke e re ta e sologelang gore ga re bua le wena next time around di-position tseo bo di fidiwe. Re kile ra borona le kgang ya auditor general le ene o tsere ngwaga tse pedi position e sa filwe mme ne ra re ga re bua ba tshwanetseng
ya o ire morago ga dikgwedi tse 2 tse 3 be e fedile. So re dumela gore wena o tla ba tshwenya go heta jaaka ntse o ba tshwenya a kere wa utlwa gore mapalamente ba bua gore ka nako wena wa labor o tshwanetse gore yanong o sege tema o sege tsela. Honorable Nageng. Sorry, Chair. Sorry, gongwe re mo kope gore a re he list ya di-position tsa teng because we are going to meet DPSM. Gongwe ebile we will meet the PSP. Re utlwa gore gate go iragaleng. Thank you very much. A o ka re neela list ya di-position tse dintseng di sa filwa ke substantive personnel mo ministering wa lona so that ba batang ha ba tshwanetse bogolo jang DPSM le PSP re tle re kgone re di latedise go bona. Che ya no ke rata ha ntse yalo ka gore le ntse le bua ka go lwa ntota be ke elwa ke na le lona ntse ke elwa ke le nosi ke hela gore ngwa isu ke tukwana go le gore ke lwa ntwa ka le bone ba mo teng ya ka re ma yaro o ka kopana nabo o tsore a me mo nno ntsa lwa ntwa lo ata go e thalosa. That's how transparent I am in this things. Le one list ya bone o ta e bona right please a ke re ta e bona mo na go ikutshwane ba tla le ma DPSM ke tsa gore o ka re neela ya la ile ka mosoro na re ka go ke na le list ya la ka gore ke re ke so tsentse ke re ke ntse ke di dira nka itse re neela ka mosoro ona re mo nageng re neela ka mosoro hela jaaka le kwalo le ke a leboga chairman mbe ke lebogele ministry for two things or two issues gore ko teba madi a ba ntsa tla a go thusa bagolo ba rona ba kileng ba bereka kwa mme ne ke re kana madi a tla e le madi hela a gakgamatsang gore mogolo hela mongwe hela o tla itela gore o bona bo 1 million o bona bo close to 2 million yaanong madi a go lebega a losa batho mo lapeng a losa batho tota gape le bone bagolo ke ra le nna hela nka ithela ke gote ke a go duelwa bo 1.5 million. I think ya go simolla ke nna Englishima o different yaanong bagolo go tlhakatlhakanya gore ha bonye 1 million yo kgantela yaanong lopa ga go gore ko lapeng ke kae ke re gongwe le tsotso gore le dire thuto e tseneletseng le ba cancele gore wa go bona madi a tshikong wa bone mo botshelong mo o tshwantse gore o itse gore a ska go laola e seng jalo ra go ithela gore madi a ga a wela mo diatleng tse di siameng ke bo gape ke la kgole gore yaanong di-embassy ka go ntse re ga kgamala gore di-embassy a gongwe a go ithela motho a le sika mpo mangela a re ke tlile kwano ke tswa China mpo ke tswa kae kana ga go batiwa di-documents gore ke te go di renewa ke te gore a be re ipotsa gore di-embassy di dira eng ko dileng teng yaanong ga e le gore le simolotse gore tota anong di facilitate be di process certain documents. It's a very good move. Sa bohelo a ka re ntse re dira tiro ya PAC yana go simolla last year tota re na le boitemogelo ba gore tiriso ya madi le issue tsa go budget utilization le go somaregela madi cost cutting measures di a tlhaela hela thata mo maphateng ka go harologana yaanong I would like you to provide an explanation on the factors that contributed to procurement delays and the underperformance of contractors on ministry projects, which resulted in only 39.8% of the development budget being 48.6 million. Gongwe we tlhalose ka gore re bua ka yone bo budget utilization, cost cutting measures, and efficiency and effectiveness. Thank you, Chairman. Thank you very much, Honorable Monageng. Honorable Uncle Shima Monageng. Kitse o right no a khola mia bo helo kio. Ma kelebo go kana motho ga bere ka gape gore a thohale thata ke bona gore a kgolome ke ya ka gore a khola re le phata
le nna ke a go leboga rice gore bo bonye ka gore mo palamente you are on the ground le one madi a kalo-kalo ka gore ga gongwe batho ba re bua hela ka dilo tse di seng teng re bua ka dilo tse di leng teng yaka o bua gore batho ba kgona go tshwara madi a kana ka 1 million e la di-x minus kgang e ya batswana ke ile a re kgantelenyana ka tlhalosa ka yone gore bangwe ba batswana ga go diragala gore go nne le sengwe se se ntseng yana gone ke amogela kgakololo ya gore re thuse batho go ba maikutlo go tlhaloganya gore ga o welwa ke madi a tamo go wena a le kalo o tshwanetse gore o a tseye ka tsela e ntseng yana so se se tona se sete se re gakgamatse thata ke gone gore e tla re biditse ba botsadi re barare kana rre ya kana a bereka ko mine go ngwa seo mo botshelong o na a berekile mme madi a go ke bokana ne re kopa gore le re ka etse gore yaka le itsanye le ntsana ke mang yo ta tshwarang gore e tere ga le setse la kgaogana ko morago a be re itse gore a tlogetse mo go mang ka gore dilo tse di na le go auditiwa le gore ba simolola go lwela gone wa isate santse re bua ka one gore a kata a tailwe jang ke sone se ke se lebogalang gore gongwe re leke ka thuto go ruta batho gore ba getso kana madi ga a tile a malome agwe kana o motogolo kana ngwana agwe ampone o sa kwalwa mo dipampiring nna re tsaya gore botsadi bo tshwanetse bo nne ase bo buisane hela ka setho sa Setswana gore nyame ya ka ha re thomaganang ka teng madi a jaaka a tile jaaka o bua ona re mo monageng ra go akgawana ka tsela e ntseng yana re tla dira thata yaanong tota bontsi ne le ditebogo ya bogelo ke yone potso ya gore what contributed to implementation ya only 39%. Ka thulaganyo ya di-project tse ka the year under review 2022-2023 financial year ga o gakologelwa honorable ke ha ne re tswa mo segajajeng sa COVID go ne ga nna le thulaganyo e bokete ya go phutha dikontraka le ba ba go dirang tiro ko ne ba sietse teng ka rona go yo mongwe le mongwe a ipatetse phatha kere go ne gata ga nna gape le thulaganyo ya gore re dire gore ka gore di-document tse dingwe tse ne re nana tsone di hitilwe ke nako re tla tshwanela ke gore re di kwale sešwa mme tse di batlang negotiation in terms of contractual obligations re di neele gase go ne ga nna le dikgang tsa yaka o itsene le mo construction gore go ete go batwe dilo tse di tshwana le bo di-performance bond ga ra go emoga mo nakong eo ke ga e le gore nako le yone a mesetse e re siile ke sone se bontsi ba nako o tlile wa bona gore go ne ga dirisiwa madi a kota se thata gona le a ne re soletse gore ra go a dirisa kana di-movement tse dintsi tsa ko di-siteng le kae di ne tsa ema ga gongwe ga ba go tonya lona le tabeng le ga ba e leng gore le ga e le tsela for instance le ba le panyela ga le khurumetsega le reng go ithela seemo o ka re se nna botoka so the contractual process and initiatives tse ne di tlhokagala gore go mo go irwe ka pela go ne go sa tshwane le ya ka pele ke sone se bontsi ba nako go ne ga dira gore re hele re dirisitse budget e kota sea. Thank you so much. Ramtausani. Make it on renterna liba ombudsman mo mabane. Ba supa gone gore go di kgang mo di ministering tsa lona tse e leng gore ba dirile di recommendation me ga le di tsibogele a ona le dingwe dikgang tsa ombudsman rights ile kgang ya ntlha me a re rona le tsone di tsamaya kae dikgantse a wa di tsibogela jaaka di tshwanetse go tsibogela ya bobedi ya ke kgang yone ya madi x minus kana jaaka ba ka leng ba supile batho ya ba kile ba bereka ko di mining o ka e bote ba dumela gore ba ka roba sengwe ha o gakologelwa di kile a re mo na go itila romela di-officera tsa lona ko bobonong go tile batho ba ba neng ba ka tshwara 1000 ba e leng gore ke di-x minus or di-family tsa bone e le gore le bone ba re nya ba batla gore ba utlwe gore tota bone ba ka bona eng mme report ene ka e bona morago ke gore out of that 1000 only 8 people ba bone sengwe se se amountant to slightly over 300,000 ke ra combined amounts mme le gone ga tene go thusa ba ba ileng ko mining ka 89 go ya ko pele yaanong kana mme batho ba bantsi ka bo 89 go ya ko pele ba ne ba sa tlhole ba di mine mo dikgaolong tsa rona go ra batho ba bantsi ke ba ba ko morago ba simolola ka bo 70 go tsena gone ka bo 1985 so ke re ba e leng gore jaanong ba sologetse ka gore ga di trust ko e ne le just only one e simololang ka batho ba 89
a di-trust tse go teng di tshwere madi a lo hetse le mo puisanyong le tsone kgotsa jang ga e le gore le mo puisanyong le tsone di ka hetse le di itse re sologela gore bone ba tla tsamaela ka kwano leng e le ya di-mine ye ya immigration ke re ga ya dual citizenship e lebega yone e thusitse thata bogolo jang mo kgang e le gore mongwe wa batsadi ke motswana go lebega go sena bothata jo bokalo mo mahelong a re tswang ko gone ga e gantse e na le bothata jo botona ke ya batho ba e leng gore ba nyetswe mo botswana ba nyalwa ba tswa ko bo Zimbabwe ba tswa ko mahatsheng a mangwe batho bao go na le ba hetseng ba na le bo 30 years motho a nyetswe mme ene yaanong kgang e ya dual citizenship multiple citizenship by investment go lebega e sa bane mme ebile ke dumela gore a se mo kgaolo ya rona yalo mo dikgaolong tsotlhe tse e leng gore di bapile di-border ke dumela go na le batho ba le bantsi ba ba nyetsweng mme ba hetse ba na le dingwaga tsone tsa bo 20 30 years ba sa thuse ke re lo dira eng ka yone ka gore o ka ke yone nna ke dumelang gore e salela ko morago ka gore ga motho a hetse a na le 20 years 30 years a le mo botswana ga re a thuso bothata jo bongwe e nna gore ga gongwe bone batho ba o itera e le gore yo ba tlisitseng kwano e le ene monyadi ga se tona le mo botshelong yaanong itera ba maema gape le itsholelo yaanong e amegile ka gore ene yo ba tlisitseng kwano a ngwe ne e le ena breadwinner ke re ye yone le dirang ka yone gongwe o e sedimose go ka re thusa ga e le gona le paakanyo ya molao e dirwang le yone re itse kgotsa e akanyediwang le yone re itse raitso ke a leboga. Thank you, Chair. Ma ke tlhalose pele ke simololela ka gore ke boammaaruri re na le dikgang tse tsotlhe tse o di boditseng di batla go arabiwa ka Setswana ka ga ke di bonang ka teng go sa thakangwe le Sekgowa gore di tswe sentle mo mongwe le mongwe yo itseng dipuo tsotlhe ka bobedi. Ke re re na le dikgang le tse ombudsman a di lerileng mo go rona dingwe tsa tsone re di weditse fela ga ke gore ga ke a tsaya dipalo dingwe tsa tsone di sampe di sediwele ka gore gantsi lebaka la gore dikgang ke raya ko go rona ka ga ke bone ka teng gore di diga ko ombudsman ke ka ga re tabeng re refosana mahoko ka teng yo mongwe a re nya nna ka ga ke bonang ka teng ke na le tshiamelo ya gore ke be ke bone selo se mme ke bona o ka re lephata le batla go nthukuta ka tsela e e seng teng mme re tere ka nako le mo go batla ga e leng gore ga gona ope o tsang lethakore a re nneng ga a tsherothe re be re buisana gore moikwedi kgang ya gagwe ke ye mme rona mabaka a re a dirisang a tsamaiso le ka ga molao a riana gongwe go ka padisa mo bakeng a mangwe gore motho o a bone tshwetso ya e gopotseng go na le batho ba e leng gore ga gongwe ga tshwetso e sa tsamaya ka ga ne ba yakantse ka teng kgang e ga e lale e ta rutha hela go ithala lene le mme re tere ra amogele ombudsman le na e tlhalosa ba irela a kwalla mongwe ga ba re direla copy gore nya kganye re tshwere re bile ra wela mo go yone re tse dingwe re wetse sente re dumelana gore ke rona ba re ka tswang re le molato tse dingwe re wetse le gore ga gongwe ga gona sepeso tota mongwe re ge na ipelaetsa ka sone tse dingwe ke kgang ya gore re santse re le mo go tsone re nana tsogela ka kere ga ke na dipalo sentle mme go boammaaruri ombudsman ga na a bua jalo le rona o na le rena dikgang tsa gagwe ke hela gore ke ka ntsha dipalo gone yaanong o ka re direla report ka dikgang tse tsa ombudsman le ga nka se ka thomamisa gore a e ka nna ka moso ka gore batho ba ba irang nye a ke itse gore go ka ba tsaya lebaka le le kage mme ke dumela gore e ka direga ka gore na le tsone di teng le tse e leng gore di wetse le tse e leng gore bangwe re ba di latola jang hela mme tota tsone ntse di tshothilwe tsa ba tsawela yaanong batho ba a re go neele time frame gore ka gore ombudsman o na tshwenyegile thata gape a re tshwanetse go le nyatsa legoko la gagwe a re ka go neela beke tse pedi gore o re neele report e tetseng ya gore le ntse le responda yang to dikgang tsa ombudsman nna ke bona 2 weeks a siame ka gore re ntse re di tshwaraganetse mmogo le ene ga ke bone a ka ngorega ka kgang ya 2 weeks thank you yaanong o ne o boditse ka kgang ya gore go kile gata batho ba le 1000 ko bobonong ga neelwa ba le 80 hela go loga I think the message o e leng gore ke a utlwa ga ke gore re tshwanetse gore re thogalle thuto ya go loga gore ke mang yo mo tshiamelong ya gore madi a mmaene
a ka tswang go belaela gore motho o bone bolwetse ba bo mo tsenye ka mabaka a go bereka mine e nne teng re lekile go na le ke tsaya gore se se tlhokalang ke gore we need to intensify re tshwanetse ke gore re thalose kgapetsa nyamene ke riana ke a ke re a harologana go na le a bolwetse go na le a provident e lona go ta di trust ya a bolwetse ke tsa gore ka uleng ba coverile except that ya no go testelwa go le go ngwayala ya le le gore ka nna ka ya gore ke le mo mahelong a harologaneng go sa nne thulaganyo ya go testa batho go itsa gore batho ba tseme sepile melele bontsi ja bone batho ba ne ba ile mining at the time bangwe ba bone hetse ba go dile ga thata nya ya utwala chere tatsa kgakolo ke gore hela ne re le mo tshimologo ra be re ithala ile gore ha re bua le ba ga rona ka gore re dingaka tse di ka kwana di bereka le tse di ka kwa bo go nna le kutisiso ya gore ditshipi tse di thathobang tse di lekanyeng go leba selo se ka gore ke selo se se diragetseng over a long time ke tse di go sepatela se bidiwang go te boswala ko molepolole ko go tswang honorable monageng yaanong ke sone se no o bona o kare yaanong re be re bona gore se se botoka ke gore rona re tsamaele ko ba leng tero go ba sefa pele ko gore o se ka gata mongwe le mongwe bogolo go tepalo e e rileng e leng gore ka di-criteria ditsamaiso tse ne re beilo re ka bona gore yo ke ene wa lebaka le le ka go helelang le ile ko boswela koko yaanong ya provident fund ka gore ke e nngwe yone ya occupational health occupational disease bolwetse jo bo ka tswang bo kgositswe ke go berekela mo di-mining ka mabaka a garwane no go na le batho ba bidiwa go tshiamiso trust ba re neng ra dumelana rona le ba Afrika Borwa le ba South Africa gore re bona e le bone mo bathong bothe bana ba tiswa pele ga rona ba bana le kitso le kutiso ya gore tiro e ka dirwa ka manonthotho a kanang kang go sena pelaelo ya gore nya ba ka eta ba busetsa sepeko morago yaanong ke bone ba ne ba dira eo ya di various insurance covers and again the banking and all other things e dirwa ke ba provident fund mme re lemogile gore batho ba ga se bone hela ba ba ko re ne ra boela ko South Africa ra ba kopa gore re lemogile gore batho ba ne ba madi a bone mo di-fund administrator tse dintsi tse di harologanyeng lona ba teba le lona ba ministry ka ko re thuseng go bata batho ba re ne ra teng maina a mangwe a tswa ha batho ba kwala ba re no e ne e le Motswana a tswa ko yaka ba re ba re supentsha list ya batho gongwe ba re ba tswa ko kgalagadi go makopong ba ntsha list ya batho ba tswa ko bone ko kae-kae ra be re dumela gore tsamaya le go bata gore madi a bona a ko ke bokae bone ba mohuta ono le be le takwano be re latela batho ba ko ba leng teng go mo ke ne ke go bua kere go bidiwa go the second sweep ba kile batho ba tala bobedi yaanong ba tale ba bangwe ba e leng gore bone ba ne ba se part of this so se se nametsang gongwe ke gore golomo is not an event ga se golomo e leng gore ra go dira hela ka dikgwedi kana ka beke ga ke sa hose program tse tsotlhe ka bobedi re saletswe ke ngwaga tse 3 gore di khute ke gore ke kganye mogoga ka gore go na le kutisiso ya gore ga se gore a go bona gate ke information hela gone ho ba ne ba tsamaya re utwalla bangwe ko bokete ba tamo ba maung re utwalla ko bobono ba ya ko bobono mme ya ka ke ne ke bua nna ke akanya gore re tshwanetse re tsenye thuto hela e tseneletseng ya ka honorable Phologolo na bua re rute ka sengwe le sengwe hela le mo go ba ba ka ba tsietsang gore golo mo go atege ya ka re eletsa yes o ne gona le potso ya batho ba banyetseng kwano ba na le bo 20 years bo 30 years ga batho ba ba ntseng yalo application ya bona ha ba ikopela boagedi mo formong ye ba etsang e tshwantse gore e supe ka botalo gore ke ba ba bidiwang go twe spouse of a citizen ga ba tshwane le ba bangwe ya ka motho a ka ikopelela gore ke nna ke rata Botswana ke batla go nna teng mabaka a me ke a le bao ke gore ba na leng le ba sena eng selo se se tatsang thata gore ba ka lebelelwa ha e se ka mabaka a security a ka tswang le teng ba tshwantse gore go diragadiwe gore ka gore ka melao ya International Organization for Migration e re subscribe nyaka ne ke thalosa go tshimologong ga ra tshwanna ka melao ya immigration go kgaoganya malwapa o family members ha go na le bosupi jo bo tetseng gore a ke certificate se se tswang go ramolaodi a ke go nyala ga Setswana mo go itsweng ke batho ba ne ba le teng ke rre wa lelapa kana ke mme o nyetsweng o nyetse ha ba supi ke ba
o tshwanetse gore go hago ele thoko gore o fiwa boagedi. So hela se ne ntse re na le bothata le sone mme o ka re se nna botoka ke gore o ne go eta go belaetsega gore gongwe ba bangwe ba ka taboga ka bohego gore ba ile thulaganyo ya go nyalana. Bone bano ba ka ba bo 20 years ba bo 30 ke bone tota ba re dumela gore ba e leng gore le bana ba bone ba supiwa gore ke Batswana. Ga gona le baka lepe tota ka ga melao e setseng re irile ka teng yana e tlhokang gore re santse re ka ba botsa ga e seela gore ka re seka dilo tsa bone ra ithala gona go le kganya tsa di-security kana tsa mo go to undesirable person or undesirable element la e le gore go ka wena a nyetse mme kana mo molaong ga e le gore molao ga o seka o bona e le gore tabe re ipiletsa kgotelele ga gongwe go ka palega mme hela tota bone as spouse of citizens ba na le tshwanelo ya gore go lebiwa gore ba ka neela boagedi. Ya mme ya utlwala ka gore yaanong a kere ditiro ko magaeng kwa ke bone ba ipelegeng yaanong ga o sena o mang monna ga go a tlhokagetse o na le 20-25 years gone go ra o kgone go bereka yone ipelegeng go ra re ga go ke tala hela o mme re utlwile raitso ne ke re Uncle Shima mma ke go tole re wetse ka tsa madi ba DPSM ba ta ka di 22 tsa ga June itse rona re bokgonegile ona ra bo le na le kgatlhego thata mo dikganyeng tsele tse di amang batho ba ba bewang 22 tsa ga June. Nyame ke tsela re ta e buisana che a ke re go ne re gongwe re ka leka gore ba toko moragonyana gore maphata a mangwe le ona ta ntshe tsone dikgang tsone tse re bua le bone e be le gore tshwere dikgang tsotlhe. Okay. Gore ne ba re a ke re ka gore DPSM gangwe ga re bua le batho di-ministry agency ba nna ba re ferela ko go bone jaanong ba akanya gore mo re negotiate gore ba boele ko morago re ba ise towards the end so that ba arabele dikgang tsotlhe. I find that to be a reasonable proposal. Honorable Sedi, Kantsa Madi, dingwe tsa tsone ke tsa gore ba kaelo mo ba ntse ba di bua tsa di-projecte tse di lebeganeng tsa diega kgang ya overpayment of salaries ke utlwile ntse e tlhaga kgang ya madi a go teng a shorta hela e le gore a lebega a sa dirisiwa sentle ke tsa go di builwe mme ko take us through the books here. Maki leboge chairman ke go leboga tausi gore o tudilwe ke yo parlamente ga nke ba batla go tolwa ke tikologo is a senior MP. Right. Are go memorandum of progress re tse mo paragraph 26 mo page 1. Mr. Chairman, mo page 1 memo. Page 2 we close. Maybe for Mr. Chairman, ma ke kope gore Auditor General a kwa tlhalose sengwe ka gore gantele ne ke rile ke a tswala ga bo go lebega ekete ga ke a itshwara sentle yaanong gompieno ke utlwa mpolelela sengwe se neng ke eletsa gore a se tlhalosetse committee so that ha ke tswala e be le gore nna le lona re mmogo, Mr. Chairman. I thank you. Auditor General. Thank you, Honorable Chair. Ke kopa Accountant General a tlhalose ke ena wa process ya teng ke ena na a e tlhagisa sentle so ke tsa re o e tlhaloganya botoka nna ke ne ke bua ile accounting yana ba e bua ile PAC language so ne ke rena a tla a e tlhalose botoka. Accountant General, please. Thank you, Chair. So tota ka ene re bua ka ne ke ya gore which financially is the cut-off points more the reporting period ya 22-23. So Auditor General, she felt the cut-off point is 31st March 2023. And then from our reporting, from our culture, the way we've been doing it, the cut-off point is 31st, 2024. As per the table says, the opening balance 1st April 2024, and then the closing balance is 31st March 2024.
So, o ka re wa ntata accountant general eh, nko o e boelela gape honorable lesedi o bo le ka go connecta kgang ye le ene ga ntse re bua ga re tswa mo administration of justice o ka re di a thulana ko e before auditor general na supa gore ene kutiswa ke gore cut off points e re ka re no issue e close it's within the period ke 31st March 2023 as per the financial period e auditiwa. So but our understanding ke gore the cut off points ke 31st March 2024 mo e leng gore audit e diragetse ke ya 31st March 2023. So now as na dira audit rona now we have to answer. So what are the closing balance tsa gago ke tsone tse re re di dira our opening balances yaanong ka April 2024. So a bo go raya gore ka April 2023 a bo go raya gore yaanong re dira our corrections re di direla within this financial year with this period. Therefore services wela within this period or even before 2023 we term them as closed. Technical advisor kana o ha go ta go gakolola nko re gakolola No, I think to tell says tonight kiratin to khluki amulung yaanong di-accountants ha di na le ha di varianting ba tshwanetse gore ba tle ba nne hatshe ba e buisane ba tla ba e dumalane yaanong accountant general a tla gakolotse auditor general sentle gore ka riano mme go tsa e begiwa ke auditor general ba se ba a sena go e audita gore a se ba se buang ke sone ke tsa gore committee e ka latlhega e a timelela bohelo yaanong gore a ka rarabolola kgang e mme ke tsa gore ga se mo go ka itsang tiro ya gompieno go tswelela pele ke hela e tshwanetse gore go sa ba e buisanye ba e nnela ga se batla ka tharabololo a yone sorry nna ke dumela gore e tshwanela ke ga ena bokamoso e be e rarabolotswe. One of them is wrong and we need to find out who is and then go with the right thing. Can I just share? But I could be wrong, Lena. But I'm using the logic accountant general, guided by what I saw with the estimates. I heard the table on the floor of Parliament last time around. More thing, the following year, from the Constitution, or no, this one go bank following year after the financial year hit. So immediately with his explanation, on correct
Fela ba ba lebileng program. Thank you. Re hantse re ipaakanya ka kwa. Thank you, Mr. Chairman. Go page 2, ra di tswala. Page 3, dealt with. Page 4, go godimo eo ya a re itse gore ke number 1 le number 2 dealt with. Go tlase ya number 3 close. Ha re ya go page 5, table e go godimo eo dealt with. Table e go tlase number 1 dealt with. Number 2 we close it, Mr. Chairman. Oh, sorry. Ha re ya go page e latelang page 6 table e go tlase o dealt with. Ha re ya go page 7 e go tlase mo page 7 ke yone e re tswalang, the rest ke dealt with, Mr. Chairman. Page 8 re na le tse pedi tse re di tswalang e leng ya ga a ke re number 1 2 3 4 5 6 number 5 6 ya ga Maiketso Michael le Seretse ga Balate tseo ra di tswala, the rest ke dealt with. Page 9 the table tseo tsotlhe dealt with. Page 10 re tswala e go godimo ya number 1 le go tlase ya bohelo tse dingwe ke dealt with. Page 11 ke dealt with. Ha re ya go page 12, Mr. Chairman, re tswala e go tlase, the rest are dealt with. Page ya number 13 ke dealt with, ne le yone page ya bohelo mo memorandum of progress, Mr. Chairman. A ke tsora gona le sengwe. Chairman? A re tswelle pele Yes, sir. Honorable Lesedi. Ha re ya go ya response to Auditor General's report, ra go itsa go page page 2. Page 2, Mr. Chairman. E go godimo eo ya ntlha ra e tswala ya bobedi memo. Page 3 re e go godimo e kana ke re ha gare mo tableing mme ke yone e go godimo e ha gare ra ke memo e go tsa se ra e tswala. Ha re ya go page 4 e go godimo eo ya G5 ra e tswala, ya bobedi ke memo, ya boraro ra e tswala, ya bo 4 ra e tswala, ya bo 5 le ya bo 6 ke memo, Mr. Chairman. Ha re ya go page 5 ke memo. Page 6 under statement number 2, page 6 7 8 and 9, Mr. Chairman, and 10, up to 10. Sorry, page 8. Page 8. Ke monitor. Ke ta boela go wena. Tse ke di monitor but ke ka boela go wena honorable ke kgonegile. Yeah, just a second clarification. For the page 8, gender affairs, private telephone charges. How will maphata a mangwe within the ministry? What annually revenue from private telephone charges? Gender affairs ke yone hela ya 0000. Me go no go collectiwa hone kwa kana no go collectiwa kana me kana hape ke bo mme hone kwa. Go iragala ile lone hela le phata le lo ra gona le telephone charges revenue mo go lone other units departments gona le seng. Ke a leboga Chair. Honorable o bolela ruri go supa bane ba budgetile mme ga go a hela go nnile le collection ya sepe mme hela gongwe for now re itse ya ka re reportile se gore ga go nna le any collection because re itemogetse reduction, drastic reduction mo revenue ya di revenue ya di telephone because of the platforms re sa tswang go di tlhalosa gone ya
of late batho ba re sotela to use the mobile service provider, the mobile service providers, because of the platforms when it's available. So revenue collection, yeah, private telephone charges, it dropped for across all the departments. But red lights in your leaf, say. Nya tsenya le to go dropa le 00 ke dio tse pedi tse di harolga. Red lights in your leaf, say. We may proceed, Honorable Seri. Thank you, Mr. Chairman. Re tsa mo page 12 batuteri. Table 3 development project details. Re tsa from page 12 to page 21 ile monitor. Sorry, Chair. Yes, sir. On mo page 12, Dobe border post. Tse dingwe tseo tsotlhe ke 100% in that mo ngwageng one o. Mme Dobe e nana 0%. Ha re le mo go 2026, 27 gompieno. Gato ke gone go nang le committee nngwe kana the project is at procurement stage and ongoing. That is 4 years later. Motho ka botsa gore mabaka a teng ke eng ha tse dingwe ne di a kgonagala 4 years ago yone 4 years later a be go sa diragala le ha ile sepe. It's a county officer. Thank you so much. Khanya ya Dobe ke khanya ya the infrastructure development sa Dobe. Dobe, which I know honorably is very much aware of it. Ke nngwe ya di border post tse di leng teng tse gantsi di dirisiwang ke the tourism people. Yaanong project e ne e le teng kana ke e ne e le gore infrastructure in terms of buildings, in terms of water, sewerage, roads, houses for batho ba ba tannang teng and offices for use. E ne e tshwanetse ke gore within 4 years e ka be hedile. What happened is that mo di projecteng Dobe o tla lemoga gore ke yone e saletseng ko morago. Yaanong kana gore re tere go dira infrastructure ya border facilities, re tere tsenye ICT teng, ke ha e le gore everything else is functional. Le batho ba setse ba le teng, le di office di setse di le teng. So the delay that caused the infrastructure ya border management, the establishment of public key directory, ko Dobe, ke gone gore the facilities that accommodate on this, they were not finished as yet. It's only now that the project is almost finishing infrastructure. Because no so bana gona le movement ya no wa gore re ka go tsenya computerization ko the border post, because we are almost maybe in 2 months or somewhere. I know that the Namibians have really progressed ka di kgantsa infrastructure tsa bone. Ene ile hala gore lorna hela re etsa kana this ICT programs di tshwanetse di tsamaelane di dirisana ka gore ga o ka kwa kgona go tola ka kwa ka o dirisa this the swiping thing e be re ga o tsana ka go Motswana o bopalwa ke go tola. So the delay came from the main project e ka accommodate and the setting up ya computerization. Thank you, Chair. Hasoro gongwe ma mongwe hasoro gongwe ka gore mo reporting ye ga go lebege go na le any reporting ya infrastructure ya Dobe border post ite go mo reporting ite. Sorry, Chair, we have singled out this because it's a very important component. And how I will level like page mo? How I will level mo page 18. But I wanted the delay that came. Say no ke tsone tse neng sa kgoreletsa gore the computerization of the borders. So the border ga di kgone go linka tsotlhe. Bo ra gore ke yone hela sa kgone go linka di border tse dingwe ka gore ga go ise go simolole tiriso ya border. Sorry, yeah. This one like we got the Porter Kevin. But it's not only for Porter Kevin. The whole infrastructure, the buildings, the roads, the water, didn't complete. The reason we are saying that Kori ya di Porter Camp
ga e tshwane le yone ya Yeah, I see. e ha godimo ye, in the sense that ye it has mentioned mahelo, but that pota kempe ha ya mention mahelo. Mo go rang gore presentation ya yone ka ha honorable a buang ka teng e ka be sa ka ya bua one aspect, one item, e ka be e buile the entire infrastructure development ya border post ya Dobe, such that the cabins is only part of the whole thing. Ha o ka lebelela go na le housing, go na le paving, go na le sewerage, go na le electrification, go na le. But what I'm trying to get to check, ke go supa gore kana ha building is se hele ya ka e gompieno hedila o gona go tsenye dilo, o tsenye di computer, o tsenye go ga megala o re nyano. In the case of Dobe border post, ene ile gore the infrastructure aspect is not yet complete. But I think capturing, I agree with the honorable, capturing ya indicator gore nya ha o ka re no go bua ka di cabin, di porta cabin here. Le gore di dirwa kae ha go mention gore di dirwa kae. Go comments on the current status. Ha go mention gore ke tsa Dobe, and therefore ha o sa mention gore ke tsa Dobe, then ha gona gore go ka itse gore go delay. Thank you so much. May we proceed? I guess the point is noted. Pierce. Thank you, Mr. Chairman. Arenko page 22. Page 22. Yeah, from page 12 to page 21. Okay. Beke ma gore go ngwa ha le dirile dingwe di observations le dire di follow ups mo go tsone. Can I ask, Chair? He has an observation. Thank you, Chair. My observation is more page 10. Yeah, scar page 10. Get it from page 12. The train has gone, but make it like I'm thank you for allowing me. The revenue target by approximately 25 million. More than page 10, at the end, really the same document. Oh, okay. More page. Okay, we're talking there of total ministry. Its estimated revenue being 99,173 million, and then the actual revenue coming to 74,522 million. So, under estimation there, or billion, sorry. Yeah, give million, I'm right. Million. No, it can't be billion for revenue. Okay, so estimated revenue, 99,173 million. It's 180 pulaole, for time's sake. And then, ultimate. Driver ultimate. Ah, ga ke a timela. Accept. We're talking there. 99,173,000,000. Hasidi billion. We wish it could be billions, but it's millions. Acting Chair, can we proceed? Yeah, please proceed. So to that my point, can there be explanation as to why you didn't reach, or you missed the target by 25 million? I think nobody accountants let the minister, the parliament. Oh yeah, more. Okay, thank you. Yeah, please. To you, accounting officer. Thank you, Chair.
gongwe re dumalane le dipalo tseo ka re ntse re ipotsa gore a mme di reflecta se re batlang go se supa ke rurigatse gore di ntse aka le lemogile honorables mme gongwe re supe gore during the year under review the aspects tse e leng gore we consider them significant in terms of collection of our revenue tse di neng di affectiwa ke yone kganya ya COVID-19 because when you look at kganya tshwana le immigration movement ga o restricted metsamao obviously the one is restricted and we collect madi a mantsi from there we estimated 53 million and then we are only able to collect 40 such other aspects that they contributed that are significantly contributing towards our revenue collection here is also sale of passports also was affected by restriction of movement or COVID-19 just to highlight tse leng gore go ya ka nna ke tsone di account tse leng gore ha di amega ra go fitlhela collection ya rona e dropile ka mo ga kgamatsang and others se di tshwana le tsa ko there's another account and 700 and something thousand and really being the actual collection ile under I mean to say under so ha re ka di lebella tsohle tseo they will amount to this significant figure e supang ha collection ya rona e dropile ke le go se Yeah, I'll let that slide. It's okay. Okay. Thank you, Chair. Next, back to you. I've made an observation, by the way. Thank you, Mr. Chairman. I'm on page 19. Page 19? There's an observation? Oh, okay. If you allow you, Mr. Chair, I want to take them through their own comments on their hosting the server, the risk involved, and the fact that an internal reference group to deal with this. What is the latest status concerning hosting ya server? Eli dumelang gore gona le chances of a crisis that could befall the ministry. Le dirang ka yone to make sure gore this fear is put to rest. Le gore the project was ne ikaeletse gore ka be dirilwe ka ngwaga ono wa 22-23 but reference group ke ya 26-27 go no go diragala eng ha gare ke eng project e ne sa diragala Yeah, go ahead, sir. Thank you so much. You know, this project is one of those that, you come in and you see that there's a lot of back and forth, a lot of ideas being thrown around, how best it can be done. A lot of time was spent on trying to explore how this thing could be done. This thing is about the idea of trying to have an option or an alternative materials production area. In case the one that we have, maybe, and God forbid, the accident takes place and then we wake up in the morning and there's no building. So what happens to all the machinery that we had there? What happens to all the cabling and what have you? So I think a lot of time, when I got into this, I found that there was a lot of back and forth in terms of the imagination of how it should look like was. Sometimes you got people who were thinking of a big thing that will cost a lot of money. And then you'll have other people who will have other alternatives. And I think a lot of time basically was lost in that. But let me just say, we have gained momentum. This 2026 team that you see
is saying, first of all, we don't think, well, I decided and I advised, I don't think we need feasibility study for that. What we need to do is to go out and find out the serviceable areas that we can use. Because the moment we try to get into, we know what the problem is and we know how it can be solved. So all those studies that were put behind it and what have you, I personally advised that my leadership or no, we just have to go out with this thing. And therefore, we have set up the committee. This committee is for implementation, nothing else. Okay. To close it with, will this be done in this financial year? Or now you will still need more time for the implementation stage? Because the decision is already there. And I like the fact that you are stating or how to a feasibility study. Now, is it something that will be done in this financial year? Because it was muted in the past, and thank you very much. Yes, Chair, I can confirm to you, Hori, the reason why I didn't want to go with this feasibility study and what have you is to start on it now. No more delay, because an accident of this nature can happen anytime. It does not need to spend time beyond what has already been spent now. That's my position at least, and the leadership has agreed to that. Thank you, Mr. Chairman. More page 22, Mr. Chairman. Re tohala page ele memo. Go page 23, Mr. Chairman. Kenale se moha khusimolola ka number 4, 5. Number 4 le 5, but 6 is ya America etswala. Gongwe ne ke kopa gore chief accountant ha re tlhalosetsa gore go simolola ka number number 4 le number 5. Yeah, 6 ke the closing. No, 4, 5, 6 di a tshwana. Ke tsone tse re na ke tse ke na le bothata le tsone gore ba tsentse attachment ya H1 e leng gore jaanong ha gona di balance ke bo 00 mme ke palelwa ke gore re ka etswala because ya re under the comments the opening balance was released during the year under review. Gongwe ba ka explain further. Thank you, Chair. For item number 456, like you are saying, say, resent Annex H1 for all of them. And I think there are also others. These are retention in respect of one company. So the evidence that we have annexed here is for all of them. It's a total of all these figures that are here. No, thank you. The comments like the opening balance. Hona la ho kwa lengore the closing balance. Ya na hore le the opening balance. Mele bo 00 ke gona ha neng ke nna le bothata teng yela. Gongwe o ka thusa go no. Okay, sir. Ready butseka these figures for all of them. Ready butse di na le madi wana re butseng ka tsone. And during the year re reportang re be re release the amount to the contractor. So e bogorela gore di a go tswala ka bo 0 bone ba re ba bonang bone bao. As at 1st April 2023, they were opening with these balances here. During the year under review, we released this retention. Hence, we see the closing balance as zeros there. Ke page 23 o ntsenya dingalo ka gore gona le tso rileng closing se wa re opening ya no go re gone ha re batla go itse gore ya no under the year under review ra tswala kana re batla gore re thusanya gore di case tse ra dintsha ora di togela ra ke utlwa le tshwenyego la gago fotse ke rileng go di commenting ke be ke re closing balance.
We still have the closing balance. They're not closing with a zero because the movement is outside the reporting period. So we still have those balances. They will clear in the next sitting. Let me issue a cut-off point. Advisor, what is your advice? Yesterday I said that this needs to be audited. And I'm beginning to believe the auditor check this thing before. So because the inconsistency nyana di tla di tlhaga teng ka re go kima gape ga go tshwane le baebele le gore ikile a checkwa ke bo Mesia a checkwa ke di prophet ga ena phoso jaanong ye batla auditora ba go nna ha tshepele ba e tlhatlhobe e ka re ena le dinetlanenyana yeah gona ha ntse o reditse o tsamaya wa kanya gore o ka re gona le contradiction ya at one level the year under review e hela ka 23 at another level nya 24 le no ka consider you so okay tla ke le ke go e hlatswa se ke le kang go se hlalosa gona ke gore for these contractors these are retention monies for some of them they all have opening balances. For some of them we are able to release retention during the year under review such that as at March 2024 they close with zero balance. And for those that have commented saying closing balances, they have the balances. We adjusted them in the year 24-25. We will still be reporting them in the coming sitting because they were not resolved during the year, during the reporting period. Nekiriki was a chair under review reporting period. Are they different? Yes. No, they're the same. It's just to play around with. Jan Nekir, how level this book? Currently opening balance 1st of March 2023. Yeah. 1st of March 2023 is a different financial year. Has ne auditi wa kere ke 23-24. Which page is that on? Your name is on page 23. Ebuanga H1 H bo H. Dinali, this is 23-24. These are the opening balances from previous years, as far as 2021-2022. But we were able to release them only in the year that we are reporting. Which year? That is 23-24.